9, 2021 and I'm yun. But before we formally start our seminar ba to? Para po just to clear, lahat po ba ay nakapag-register na po ba lahat? Lahat po ba ay nakapunta na sa registration at nakapag-register na pero ako wala pa doon. Ano po? So again, everybody, good morning. So before that, will you please turn on your camera? Makikiturn on po ng ating mga camera, mga madam. May kami seminar. So yan, thank you for turning on your camera, Ma'am Nori. Morning po. So yan. So yan, lahat naman po siguro ay ready na po. Ano po, and at the same time, lahat po siguro ay nakapag-register na po sa ating registration. So now, so yan again, good morning. Let us formally start our program this morning. And again, I would like to welcome all my fellow teachers of Dayap Elementary School together with Ma'am Cora. Ma'am Cora, good morning po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. So yan po. At naandyan na po Zina. Welcome to School Learning Action, first online school capacity building on basic education research for Dayap Elementary School teaching personnel. Today is December 9, and again, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ma'am Yel Pagco at ako po ang makakasama nyo at your MC sa this morning hanggang bukas po ng maghapon. Ano po? So, alam ko po na magiging fruitful itong araw na ito hanggang bukas po sa ating lahat. And now, let's start our program this day by a nationalistic song. So, please, everybody, Sir Parawan, thank you very much. Lapis at saka color. But before we formally start, I would like to remind everybody to please turn off your microphone. So yan, maraming salamat po. Good morning, Lord. Thank you for a new day.
thank you that your compassion is renewed every morning. Great is your faithfulness and your steadfast love, O Lord. I don't know what all is going to happen today and how much I'll get done, but you do. So I give this day to you. Fill me with your Holy Spirit, Father. Energize me for your work, because you know how tired these bones are. Awaken me to the wonder of your salvation, and quicken my spirit to the reality of your work in my life. Lord, my mind is filled with creative ideas, but they're all jumbled. Holy Spirit, come and hover over my mind like you hovered over the waters at creation, and speak order out of the chaos. Help me to cease striving and to trust that you will give me all I need today to do the work you've given me to do. You will be faithful to complete the good work you've started. And as I step out into my day, I declare your sovereignty over every area of my life. I entrust myself to you and ask that you use me however you see fit. This day is yours. My body is yours. My mind is yours. Everything I am is yours. May you be pleased with me today. Amen. Okay, thank you very much, Sir Paroan. So, yan ang ating pong technical expert ng ating pong school. Ano po? And of course, to formally welcome our participants this morning, ay aking pong tinatawagan ang minamahal na punong guro ng Dayap Elementary School, no other than Ma'am Corazon M. Navares, for a welcome address. To certain situations. Okay, good morning po sa lahat, mga kasama, no? Kasi ako ngayon, multitasking, while attending the orientation of the OPCRF, crafting of OPCRF. At the same time, nandito ako sa ating link ng GMIT para sa atin namang first action research I think webinar, So, good morning sa lahat, and muli isang mapagpala, malamig na umaga, malamig na, dama na natin ang Pasko. So, talagang iba na yung, sabi ko nga, last year parang hindi ko naramdaman nagpasko, kasi during that time tayo ay masyado pang ng pandemya, pero ngayon ay medyo malaya-laya na tayo, nakakagalaw na, nakakalabas na. So, ngayong umaga, salamat sa mga lahat ng ating mga tao behind the preparation of this orientation sa action research. Salamat sa inyong lahat. Alam ko ito ay yung pinaghandaan. Dahil ako mismo, sa aking sarili, alam niyo, hindi naman ako hilig talagang magsulat. But dahil tayo nandito sa ganitong sistema, so kailangan talaga tayo ay matuto, So, malaking tulong ito para sa atin. Sabi nga, sabi ni Mr. Google, action research is vital in enhancing the reflective teaching process as it enhances awareness, The process is more systematic than more reflection. Kasi, di ba, as a teacher, tayo, di ba, nagre-reflect tayo. Ano ba yung problema nito mga batang ito? Bakit kaya pagkatapos kong magturo, tatanungin ko naman, naunawaan ba? Yes, ma'am. Pero pagdating sa evaluation, pagdating sa quarterly test, may mga competencies na hindi nila nakukuha. So, di ba nagre-reflect tayo? Ano kaya ang kulang? Saan kaya ako nagkulang? Paano ko kaya masusolusyonan yun? Paano ko mamimit yung aking goal na kailangan ng aking mga mag-aral ay 85% passers, 85 to 100% dapat passers. Kasi ibig sabihin na
pagka naka 85 na tayo, 3/4 of our learners ay nakaunawa na. So, malaking achievement na yun. Pero, pag minsan nakita natin, 70, 65, yung MPS. So, parang sabi ko, parang wala yung effort na aking ginawa for the full duration na pagtuturo ko. Ba't ganito lang yan, no? So, nagre-reflect tayo. Pero, sabi nga, yung action research, ito yung process na more systematic, than mere reflection. Kasi, and it enhances accountability. It raises the consciousness of the participants into the reflection process. Kasi may sistema, no? Na alam natin ano yung problema, ano yung mga naging dahilan, mga factors, dahil sa mga problemang yun, di ba, nag-survey tayo. So that is the process. And then, pag nakita natin, ito pala yung mga factors, mga contributing factors para bakit ganito ang nangyayari sa aking mga estudyante. So, gumagawa tayo ng paraan para natin mamimit yun. And mas maganda, lalo't higit, kung ito ay ating naisusulat dahil nakikita natin kung effective ba yung instrument na ginamit natin to meet yung ating ma-solve yung ating problema. So, that is the nung action research. So kaya salamat sa inyong lahat na alam ko talaga pinagpuyatan ninyo, pinag-aralan niyo mabuti at naniniwala ako na sa umagang ito at sa 2 araw natin ng seminar tungkol sa action research ay marami tayong matututunan. Lalo tigit na siguro ako, at sabi nga, ito ay kailangan natin, Sabi nga, hindi lamang ginagawa natin to dahil requirement, kundi gusto nating solusyonan yung mga problema na na-encounter natin. Sabi nga, doon sa mga seminars na natin, huwag muna tayong tumingin doon sa malawak. Doon muna tayo sa ating loob na classroom. Ilan yung out of 40 pupils, ilan to mga batang ito na halimbawa dito sa subject na to, especially in math, na may problema pagdating sa problem solving, ano yung mga problema dito. So, doon tayo po-focus. And then, doon sa, halimbawa, kung kahit 5 bata yon, yung 5 bata yon na naitawid natin doon sa competencies na hindi nila naunawaan, is napakalaking reward sa atin. Naalala ko nung ako ay nagturo na naghahawak ko talaga ng lower section. Ay talaga sabi ko nga, out of 8 sections kasi kami noon, ako yung pang 8, So, talagang sabi ko, bakit kaya itong mga batang talagang grade ko na sila pero marami ang non-reader, marami ang hindi nakakauna. Pagka ako rin sinabi mo, inuulit nila. Natatawa ako kasi ako dati naghawak ng section 1, ng pilot section. Then, nung ako sabi ko, kahit bumalik ako doon sa grade 2, kasi napalipat ako ng grade, sabi ko, kahit ako sa lower section. So, gano'n. Nung ako ibinalik doon, talagang wala akong exam na ibinigay na may nakascore. Kahit na simpleng spelling talaga kung ano yung sinabi mo, mother, ay M-A-D-E-R, sabi ko, kung ano yung naririnig nila, yun lang na isusulat nila. So, gumawa ako ng paraan, pero nung kahit doon sa out of 54 pupils, mayroong isang naka 100, tuwang-tuwa ako. Kasi ibig sabihin, merong nabago, So, sabi nga, kahit ako yung joy naramdaman ko, ako ay nasa lower section, ay mas higit doon sa joy na naramdaman ko no ako ay nasa section 1 na halos lahat ng bata ko ay nakakapasa, ang pinakamababa is laging nasa line of 9. So, yun, So, malaking may tutulong sa atin itong action research sa to kasi ito yung magiging way natin para masolusyonan natin yung mga bagay na namimit natin problem. Inside our classroom, kung tayo meron din mga parent na medyo nagiging din natin, yan. Okay. So, yan yung ating best way na magagawa para masolusyonan at matulungan. Sabi nga, gagawin natin to hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating mga
mag-aaral. And to help and improve the performance of our school as a whole. So, muli isang magandang umaga. And ito yung aking isang gusto i-share sa ating ngayong umaga. Sabi ni Kurt Lewin, sabi dito, learning is more effective when it is an active rather than a passive process. So, ayan, napakaganda nung kanyang sinabi. So, muli, isang magandang umaga sa ating lahat. And have a good day. Smile lang. Sabi nga, tayo ay, kasi pag tayo ay nakangiti lagi, sabi doon, yung the whole world will smile with us. So kapag tayo ay malungkot, magsosolo tayo. At saka, sabi nga, kapag tayo ay masaya, yung transfer ng spirit is nagiging positive, at nagiging magandang ating paligid. So, muli isang magandang umaga sa ating lahat and God bless. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Corazon Navarez, for a very good welcome address. So yan, tama naman po ang sinabi ng Ma'am Cora. Bilang teacher, we need to improve ourselves, not for our own sake, but instead for the sake of our students. Especially during this time of pandemic, mga ma'am and sir, even though ramdam na natin na parang bumabalik na sa normal ang lahat, hindi pa rin nahihinto at hindi pwedeng mahinto ang pagkatuto ng mga bata at syempre, for them na maging mag-grow and at the same time maging mas mabuting mga mag-aaral, we as teachers, we need to improve ourselves, and through the use of this program, through the use of this activity, talaga naman kung ito ay makakatulong ng malaki, we need to improve ourselves na kailangan po nating matuto, and at the same time, we need to grow also. So, maraming salamat po ulit, Ma'am Corazon Navarez, and naandyan na po ba ang ating district supervisor, ang Ma'am Gina Lynn Freyo, for us to give an inspirational talk. Good morning po. Ma'am, parang wala po si ma'am. Okay, thank you very much po, Ma'am Cora. So, ang Ma'am Lucy F. Pagalanan, naandyan na po kaya? Ang ma'am, ano po ba natin? Kasama na po ba natin? So, yan. Parang wala pa rin po ang Ma'am Lucy. So, dahil po siguro nagkaroon lang po ng konting technical problems or kung ano man po ang reason nila na napaka-importante, reason kung bakit hindi po sila maka-attend po sa ating program po this morning. And dadako na po tayo ngayon sa roll call. So alam ko po na ang mga teachers po ng Dayap Elementary School ay well excited to have this is luck para po sa ating pagiging, sabi nga dito sa title po ng ating program or activity this morning ay magiging yung kapasidad ng mga guro ay talaga namang mabuboost para magamit natin sa ating mga estudyante. Akin na pong tinatawagan ng isa pang guro ng Dayap Elementary School. Wala pong iba kung hindi ang Ma'am Noemi Dinomo para po sa roll call ng mga teachers. Thank you! Good morning po sa lahat. Good morning po, Ma'am Cora. So sa umaga pong ito, tayo po ay dumako sa ating roll call. Sergio, pwede po kaya ako mag-present ng screen? Thank you po, Sergio. So ngayon po, tayo po ay darako sa ating roll call. Ayan. Ma'am Yel. Si Ma'am Cora na lang po pala. Ma'am Cora, pwede po ba kayong magbigay ng grade level na mauuna po nating tatawagin sa umaga pong ito? We do this not only just Okay, by sige, start tayo sa because grade this is a 3. continuous monitoring. Okay, grade 3. Ayan, grade 3. Gamit po ang ating wheel of names.
meron po dito mga nakalistang Christmas song. Dahil nalalapit na po ang ating Pasko, 16 days to go at Pasko na. Napakabilis ng araw, parang kailan lang tayo nagsimula ng pagpasok muli sa paaralan. Ngayon ay malapit na ang Pasko. Ayan, kakanta po tayo ng Christmas song. So sabi po ni Ma'am, grade 3. Meron po dito mga nakalista at ang matapatan po ng ating araw ang inyo pong kakantahin. Yan, let's try. Ayan, Santa Claus is coming to town. Pero, hindi pa po dyan natatapos. Ito po ang twist. Kakantahin nyo po yan with yung tunog o huni ng hayop. So, ito po ang inyong hayop na gagayahin. Ayan, ibon. Santa Claus is coming to town na huni ng ibon. So, grade 3, pwede po ba mag-open po kayo ng camera at ng mic para makanta sa tunog ng ibon? Ang Santa Claus is coming to town. Challenging yun. Yan. Ma'am Shay, parang nakakalimutan. Ganun, Ma'am Shay. Hindi ko kaya magsipol. Kaya mo? Sumipol? Tweet na lang. Sir, tweet na lang. Tweet. Opo. Paano, Ma'am? Sige. Yung simula mo, kuya. 1, 2, ready, go! Go. Tweet. Bigay todo si Ma'am She, naka-off naman ng mic. Ulit mo, grade 3. Na ano pala, naka-off pala. Magsasalo pa si Ma'am She. Dahil dyan, kakanta ka mag-isa, Ma'am She. Uulitin namin, Ma'am Noemi. Uulitin po namin. Hindi, Ma'am, okay na po yung tatlo. Kayo na lang po. Thank you po, grade 3. Palagpakan naman po natin ang grade 3 sa kanilang paghuni ng Santa Claus is coming to town. Okay po, sundan na po natin. Grade 3, ano pong grade level? Kayo na po magbigay ng kasunod nyo. Ma'am She, do the honors. Grade 1 po, Ma'am Noemi. Grade 1. Okay po, grade 1. Ito po ang inyong kakantahin. Pasko na naman, at ang inyo pong huni o tunog na gagayahin ay kambing! Grade 1. Ready na po ba kayo? Pasko na naman na may huni or tunog ng kambing. Nawawala ako Pasko. Nakakawala ng ano yan. Kaya niyo po yan. Ang hirap. Pasko na naman. Me. 1, 2, 3, go! Kayo mag-intro, kami po yung ano. Paano po, sir? Me. May coach po kami dito, si Sir Lito. Paano kaya, sir, kayo mo mag-intro. Tama-tama yung sir dito sa mape. Ano ba? Ready, ma'am? 1, 2, 3. Pasko na naman. Agad-awa na. Tama na po yan. Ang hirap. Salamat I po, love you, grade 3. Thank you po. Ma'am, sino susunod na grade level?
Grade 1 po, sino po ang gusto nyong isunod? Natin grade 5 daw po. Ang aming kasama sa room. Grade 5, kayo po ang pinagkanulo ng grade 1. Kayo na po ang kasunod. Thank you, grade 1. Mahal nyo kami. Okay po, para po sa grade 5, ito po ang inyong kakantahin. We wish you a Merry Christmas! Sa huni o tunog na... Duck! Ayan! O, kwak, 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 kwak po muna kayo ngayon. Okay po, pakinggan po natin ang grade 5. Paano yun? Ma'am Kim. Wak, wak. Wak, wak, wak. 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 1, 2, 3, go! Wak. Quack, 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 quack. Wak, 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 wak. Ibang tono. Wak, 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 wak. Quack, quack, quack. Parang yung tono. Okay, maraming salamat po. Grade 5. Ma'am Lali, sino po ang ating isusunod? Grade 2 po. Grade 2, kayo na po ang napiling kasunod at eto po ang inyong kakantahin. Attendance na maybe. Ang Pasko ay sumapit at ang inyo pong huli na gagayahin ay... Ahas! Ang Pasko ay sumapit na huli ng ahas. Parang naiihilang po ah. Ready na po kayo? Simula na po yun. Parang kinikilig ko yung si Mangke. Natawan-tawa. Parang game. Parang game pa. Ate. Thank you po sa mga napapaihing grade 2. Okay po. Ma'am May, sino po ang kasunod? Kinder pa, Ma'am Amy. Kami na po pala ang kasunod. Kinder, ready na tayo. Last 3 songs na po. Feliz Navidad! At ang aming punghuni na gagayahin ay... Baka! Ayan! Ma'am Ferdin at Ma'am Lem, handa na pa kayo? Noemi, anong kanta yan? Feliz Navidad! Tanananan. Pero baka tayo. Pakana mo yan, ha? Noemi! Kaya niyo po yan, Ma'am Lem at Ma'am Ferdin. Ready po tayo. 5, 6, 7, go! Mama, 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 okay po, tapos na po ang Kinder. Ma'am Ferlin, sino po ang susunod natin? Ang grade 4 po, hindi pa ba natawag? Apo, hindi pa po natatawag. Ayan, Grade 4 grade 4 po. Grade 4. Tingnan po natin.
Last Christmas. At ang inyo pong gagayahin na huni ay aso. Last Christmas at aso. Ayun po, grade 4. Ma'am Michelle, Sir Joel, Ma'am Rochelle, exclude na po natin ang Ma'am Lani. Yes po. Hello, Ma'am Rochelle. Hello po. Game na. Yay! Thank you po, grade 4. Dito na po tayo sa ating last. Paikutin po natin para masaya. Ayan, jingle bell. At ang kanila pong huni ay, paikutin natin. Pusa! Jingle bell na nasa huni ng pusa. Grade 6. Kayo na po. Talagang pinaikot, mama. Nasaan po kaya Sayang po mga para lahat na umikot. Nasa po kaya mga kasamahan ko? Hello po, mga ka-grade 6. Asa na po tayo? Open cam po tayo. Parang bata lang, kailangan open cam. Tsaka open mic po. Anong tono nito? Yung chorus. Jingle bells, jingle all the way. Ganon, di ba? Hello po, grade 6. Asa na po kayo? Pusa. Nyaw, 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 nyaw. Ganon, ha? 5. Hello po, open cam po tayo. Mga kapatid, dapat din po tayo open cam. Yan. Ma'am Nona, nasa na po ikaw? Open cam. Para po masaya. Nyaw, nyaw, nyaw. Ready? 5, 6, 7, and nyaw, nyaw, nyaw. Meow, 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 meow. Meow, meow. Okay po. Gusto ko po yung mahuli. Nyaw! Okay, maraming salamat po, grade 6. Ma'am Yel, tapos na po ang ating roll call. Thank you po. Okay, thank you very much, Ma'am Noemi, sa napakagandang roll call. Sa tingin ko naman, kapag gano'n ang mga ngaruling, talaga namang mapapabigay ka ng 100 pesos. Ano? So yan, yan ay pagpapatunay lamang na ang mga teachers po talaga ng Dayap Elementary School ay napaka-flexible. So that's why we are willing to learn and we are willing to share our knowledge. So that's why hindi ko na po patatagalin pa for us to start our orientation or program this morning. Akin pong tinatawagan ng isa pa sa magaling na guro ng Dayap Elementary School, no other than Ma'am Ana Criselda L. Galiste, a grade 4 teacher for an orientation of our matrix. Thank you. Yes, good morning po. Ay, nagsisigil. Wait lang po So yan, while we are waiting for Mama Ana Criselda Galiste, akin pong babalikan yung ating ginawa kanina na pagkanta
ng iba't ibang huni ng hayop. Ano po, talaga naman po palang ang mga teacher po ng Dayap Elementary School, talaga naman pong kahit saan mo batakin. Ano? So yan, ready na po yata ang Ma'am Ana Crizelda. So ma'am, Yes, sige po. hello, ma'am. Po pala. Mag-feedback lang po. Good morning po. Pasensya na po. Nakaka-problem lang ako sa connection ko. Nasa school po kasi ako today. And for the orientation of our matrix, share ko na lang din po yung screen ko para din po makita ng lahat. Ano po? Nakikita po ba yung share screen ko po? Parang hindi. Yes po ma'am, may, Nakita po. may pinapresent po kayo. Okay. Ayan. Okay. For our first day activity, okay, from day 1, December 9, 2021, from 7 to 8 o'clock in the morning, we have the arrival and registration by Ma'am Ruby S. Atienza, our grade 1 teacher. And then the opening program, 8 o'clock to 8:30 by Ma'am Maria Mariel V. Paco. Then after that, 8:30 to 9 o'clock in the morning, we have ayan. So we have our break before we start our discussion. And our first discussant would be Ma'am Lil Karen C. Sanchez. And her topic is about overview of action research and action research elements, to be followed by Ma'am Lemesinda H. Yuga, 9:50 to 10:15. Ma'am, wala po kang pinapresent. Yes po, ma'am. Ma'am, wala po. Wala po akong nakikita dito. Wala po. Okay, wait lang po, ma'am, ha? Bakit kaya? Kanina pa siya nakasya. Ayan po. Ayun, ayan. Sorry po, pasensya na. Ano po? Okay, continue ko na lang po, ha? And next is 10:15 to 11:05 by Sir Francis Joel Carlobos, the Research Management Guidelines. So for today po, half day lang po yung ating session. So ilalatag ko na rin po yung pangbukas po. Ano po? So for tomorrow's we have another set of speakers po. Okay. So on our day 2, 7 to 8, arrival and registration. So once again by Ma'am Ruby S. Atienza. Then 8 o'clock to 8:30, the opening program by Ma'am Maria Mariel V. Paco. And then 8:30 to 9, we still have our break before we start another session. Then 9 o'clock to 9:10, Ma'am Perlin Sinahon will recapitulate of what had transpired during day 1 of the webinar. And then from 9:10 to 11 o'clock, simplifying action research proposal writing
by Dr. Josephine D. Marasigan and Ma'am Sahara Teresa D. Cruz. And then 11 o'clock to 11:50, the overview of basic research by yours truly po. And then we're going to have our lunch break, 12 o'clock to 1 o'clock. After that, we have the innovation and strategies in the new normal by Maiden U.S. Lera. And from 1:45 to 3:05, we have research statistics parts, making it easy by Sir Matrin V. De Lima. Then 3 o'clock to 4 o'clock in the afternoon, we will be having our closing program. So yun po ang magiging takbo ng ating 2-day webinar po. Thank you very much. Thank you, Ma'am Yel. Okay, maraming salamat, Ma'am Ana Corgelda Galiste. So yan po ang isa sa ating matutunghayan na magaling na speaker. So tomorrow po siya naka-schedule po. Ano po? So katulad nga po ng sinabi ng Ma'am Ana Corgelda Galiste na this day po ang ating pong webinar ay hanggang 11:05 lamang po. Ano po? But we have three alam ko po na hindi po talaga tayo aantukin at talaga pong makakakuha tayo ng maraming kaalaman sa kanila sapagkat ang mga speakers po natin this morning ay talaga naman pong equipped and at the same time pinaghandaan po nila ang araw na ito para po makapag-share ng kanilang mga knowledge kung papaano din po natin na tawag ito, kung paano din po natin mai-apply sa ating mga sarili, kung ano po yung mga kaalaman na meron po sila, and at the same time, kung paano po natin ito magagamit sa ating po mga estudyante. So thank you very much, Ma'am Ana Corgelda Galiste, for discussing our matrix sa ating pong activities this morning up until tomorrow po. Ano po? And Next week pa po. Wala pa pong ibibigay ngayon. Next week pa po. So yan, please turn off your microphone. Thank you very much po. So yan, maraming salamat po. So yan, according to Ma'am Ana Corgelda Galiste, to our matrix of activities this morning, meron tayong break ng 8:30 to 9, but it's already 8:54. Ano po mga ma'am and sir? So I would like to please everybody na atin na pong ituloy ang ating pong activity this morning. Yun pong 30 minutes na allotted for our break ay sa tingin ko naman po pwede naman po tayong mag-working break dun po sa mga hindi pa nakakapag-coffee or nakakapag-breakfast. You can put your coffee and your sandwiches sa table niyo po. So while we are having our webinar this morning para po atin pong maipagpatuloy na, pwede naman po. Ano po? So again, everybody, good morning po sa ating lahat at gawin po nating ang umagang ito na talaga naman pong kaiga-igaya sa ating lahat para po tayo ay matuto bilang mga guro and at the same time para po ma-share natin sa ating mga estudyante. Hindi ko na po patatagalin pa because I know our three speakers this morning, they are very well ready and sa tingin ko po ay talaga naman pong ang kapasidad po nila to share ay talaga naman pong punong-puno. Ano po? Hindi ko na po patatagalin pa our first speaker this morning. Everybody, let us welcome ang isa sa pinakamagaling na guro ng Dayap Elementary School at talaga naman pong hindi po nagsasawang mag-aral at hindi po nagsasawang matuto at talaga naman pong mag-grow ang kanyang sarili bilang isang magaling o bilang isang mahusay na guro ng Dayap Elementary School. Everybody, let us welcome Ma'am Lil Karen C. Sanchez to discuss the overview of action research elements. Thank you very much, Ma'am Karen, and good morning. Good morning po. Yan. Thank you po, Ma'am Bebe. Ma'am Muriel. Ninong, pwede po makikishare po ako ng screen? Thank you po. Yan. So before we proceed in our first topic, let's have a short game.
Ayan. Nakikita na po kaya? Yes po. Ayan. So, magkakaroon po tayo ng bamboozle game. Ayan. So, you will be divided into 2 groups. So, the first group will be primary group. And the second group or second team will be the intermediate. Ayan. Primary, intermediate. Ayan. So, madali lang po ito. Pipili po muna tayo ng aliman dyan. So, ang una pong pipili will be the primary team. Ano po? So, pili na lang po o kung sino man po yung gustong sumagot from primary, sila po yung magbibigay ng answer. Siguro bigyan po natin ng 10 seconds. So, kakount na lang po ako dito ng hands gestures. Then, kung sino po yung may gustong sumagot sa primary, magbibigay po sila ng sagot. Then, marireveal po doon yung inyong magiging points. And then, ang susunod naman pong pipili, yung ating intermediate. So, pili na lang din po kayo kung sino yung representative or leader. Yan. Pero open po ang lahat para magbigay ng kanilang answers. So, meron po tayong clarification regarding sa ating primary activity. Mga ma'am and sir, familiar po ba kayo dito? Taas po ng ating kamay kung familiar po kayo dito sa ating game. Parang hindi pa po. Ano po? Okay po. So, since ang ating primary, ang ating mga bunso, sila po muna yung ating unang papipiliin. So, anyone from primary group, pili na lang po kayo dito. Yes, Ma'am Joanne? Candy cane po. Candy? Candy cane. Ano yun? Ito ba yun? Ayan po. Ito ba yan? Biglang Apo, yan po, ma'am. Ayan, candy yan. Ayan, so yan po. So, meron po ditong question, din ang sasagot po dito ay walang iba, kundi yung mga primary teachers po natin. Okay, so magbibilang na lang po ako through hand gestures. Ayan. Okay. So, he believed that professional educators should become involved in community problem solving. You can unmute your mic or you can send your answer through our chat box. Okay, your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Time's up. May sagot na po ba yung ating primary? Anyone po? Wala pong sagot ang ating primary. Ano po? So, check natin. Wala kayong sagot. So, the correct answer is Jan Dewey. So, wala po kayong sagot, kaya wala po kayong points. Okay, next po ay intermediate. So, thank you po, primary. Anyone from intermediate level or intermediate teachers? Parang ginawang bata. Ano po? Ayan. Anyone po? Mula 4 to 6. Yes, Ma'am Jo? Christmas tree. Christmas tree. Ito pong nasayaw-sayaw. Ano po? Ayan. Okay, ma'am, pwede nyo pong basahin din. Magka-count po tayo. It refers to an individual or group that submitted a proposal for a research grant. Okay, your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, Sir Matt? Sir Matt? Ano po kayong sagot natin, Sir Matt? Hindi ko po alam. Researchers. Pwede na po. Pero meron po siyang definite term sa research. Ma'am Jo? 7. Archie. Malapit na po. Wala po akong tinitingnan dito. Baka mahal ako ng primary. Baka sabihin naman ako nasa intermediate. Ayan. Kasi nagbigay sila ng answer, Ma'am Jo, ha? Kasi kayo kanina hindi kayo nagbigay ng sagot. Medyo malapit na po. Researcher ba, 8, 9, 10. Time's up. Project proponent. Medyo malapit na doon sa sagot nyo kanina. So, the correct answer is, ayan. So, proponent. Okay. So, wala pa rin points ang ating intermediate. Balik po tayo sa primary. Balik po tayo sa primary. Ayan. Sino po ang gustong pumili from primary group? Anyone po? Taas lang po tayo ng kamay. Primary.
Yes, Ma'am Yel? Ma'am, yung mga snowflakes. Nasaan yun? Nasaan yung snowflakes? Ito ba yun? Ito ba yun? Yan. Yan. Snow ba yan? Ayan. Ayan, Okay po. snowflakes. Okay. Ma'am Yel, pabasa na lang po. APA format meaning in research. Okay. So, it stands for 1. So, ano ibig sabihin ng APA? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, American 8, Psychological 9, Association. American Psychological Okay. Association. Tingnan po natin kung tama ang sagot ng ating primary. Si Ma'am Noymet saka si Ma'am Yuga po ba yun? Yung narinig ko? Okay, check po natin. American ano po? Psychology American Association. Psychological Association. Okay, American Psychological Association. So, that's correct. Okay, so they got 10 points. So, proceed po tayo sa next group, intermediate. Yan, so babawi ang intermediate. Anyone po from intermediate? Ma'am Lali? Sige. Ma'am Karen, ito po yung may candle. Red ba to? Ito po. Nandito, red. Okay. Itong sa baba. Alin po? Alin Red. may candle? Red, parang Christmas red. Ito po. Ito po. Ipa. Pabasa na lang po, Ma'am Coliantes. Blank is when you apply a statistical method to a data set to draw meaning from it. Ano po kaya yan? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Data analysis? 7, Statistics. 9. Malapit na. 9. Methodology? Right, data analysis. Applied statistics. Framework? Diba framework? Ma'am Maiden. Ma'am Maiden. Research methodology, yun ba yun? Malapit na po doon. Check. Tatanungin po natin mamaya ang primary kung papayag sila. Statistical treatment. Okay, yan po yung kanilang ano. So, payag po ba ang primary na ibigay natin sa kanila para makahabol sila? Payag sila, payag. Malayo po. Payag po ba? Kasi 15 points kasi itong question Ay, na to. 15 points eh. Hindi na yung papayag. Hindi na papayag. O, bawi na lang po tayong intermediate. Ayan. So, next po ay primary. Primary. Parang gusto ko si Buntes. Ma'am Ruth? Yung pong candle, littered candle. Ito po. Apo. Okay. Ma'am Ruth, pabasa na lang po. Ay! Ang manas naman. Lose 10 points. So, nabawasan po sila. Meron po na 0. Ganun po talaga tong game na to. So, balik po tayo ngayon sa intermediate. Kasi ayaw yung pumayag kaninang primary yan. Joke lang. Ayan, intermediate naman po. Ma'am Ann? Ma'am Ann? Yes po. Pili po kayo. Si Snoopy. Ayun, si Snoopy. Okay, ma'am, pabasa na lang po. Ang swerte ko naman today. Automatic. Points ang primary. Pag magkakascore po mamaya ang intermediate, hindi pa rin po nila yung maka-harvest kasi negative 15 sila. Ayan. So, tayo. Kami ang may 15 points. Opo, ganito po talaga tong game na to. Okay, po, balik po tayo sa primary. Thank you po, Ma'am Isel. Thank you, Ma'am Isel. Akala ko ang daya. Ganito po talaga to. Okay po, Ma'am, primary po ulit. Primary, pili po tayo. Ma'am Andeng, ayan. Gingerbread, ma'am. Ano ba yun? Ano yun? Ano, ma'am? Gingerbread po, ma'am. Yung sikbay na. Sa baba. Yan. Ito. Yan. No points. No points po.
Ayan. So, balik po tayo sa intermediate. Intermediate po, pili na lang po. Anyone po? Kahit po lalaki, wala pa po ako naririnig na lalaking teacher. Sa intermediate. Sino po yung tumaas? Ninong? Silver bells. Silver? Bells. Ito ba yon Ninong? Opo. Ito pa yan. Pabasa na lang po, Nong. It is a research strategy that focuses on quantifying the collection and analysis of data. Okay. Ano yun? 1, 2, 3. Methodology ba yun? Quantitative research. Pa. Data analysis. Quantitative research. Methodology. Methodology. Okay, 4. Quantitative data collection. Quantitative. 7. Quantitative. Analysis. Okay, ano po yung final answer nyo? Strategy. Methodology. Quantitative research. Quantitative research. Mamay din? Quantitative Quantitative research. Ayan, quantitative. Check po natin ha. Yun yung final answer nyo. Ayan, quantitative. That's correct. Kaya lang, 10 points pa lang po siya. May negative 5 pa po kayo. Ayan, bawi na lang po mamaya. Primary? Primary po? Minus 20 yan. Primary po, pili po tayo. Ma'am She? Ma'am Lynn, ito yung parang yung reindeer. Ito Alin po ito? Ito? Yan, opo. Ayan po. Pabasa na lang po. It is a document which provides the details of a proposed study, example, research purpose, and methodology, estimated cost, work plan. Apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Research proposal. 9, 10. Research proposal. Research proposal. Malapit na. And primary lang. Proposal research. Time's up. Ano pong sagot nyo? Primary lang. Anong final answer? Sabi ni Anne, research Primary proposal. proposal. Primary po. Huwag natin ibigay ang sagot. Primary po. Primary po. Ano pong final answer? Primary. Ano pong final answer ninyo, Ma'am Shirley? Ma'am Noemi? Research proposal po. Research sabi po ni proposal. Anne, Yan. 25. Thank you ulit, Ma'am Ann. Nakakati kami. Okay, intermediate po tayo. Intermediate po. Pili po tayo. Balik sa grade 3 si Ma'am Ann. Intermediate po. Primary. Pili po tayo sa intermediate. Pili po. Ba't ayaw nyo pong pumili? Ma'am Ison. Santa Claus. Alin po dito? Yung taas o baba? Madami. Ito po. Ito po. Madaming gift. Okay na po to? Ma'am? Yung nasa baba, ma'am, yung may... Ito po. Yan. Sige, pabasa na lang po. Ayan po. Medyo naka-cellphone lang po ako, ma'am. Pabasa na lang po kay Ma'am Jo. Ma'am Jo, makikibasa na lang po. Is a process of systematic reflective inquiry to improve educational practices or resolve problems in any operating unit. Okay po. That is school classroom office. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time's Action up. research. Action research. Final answer na po yun. Action research, abot. Research.
Okay, for 15 points, 10 points. Ayan. Kasi may negative 5 po tayo kanina. Okay, primary po. Primary. Pili po tayo. Ito mukhang manananggal. Yes, Ma'am Noemi? Parang masarap po yung may kape with tinapay. Reset all scores. Hala, ba't ganyan? Pare-pareho tayo. Pare-pareho! Okay, it's a time. Tayo na po. Okay, intermediate. So, isang balikan na lang po ito. Ano po? Intermediate. May dalawa pang intermediate tira. Yung nasa baba po. Okay po, pabasa, ma'am. It refers to a study and research that is meant to increase our scientific knowledge base. 1, 2, 3, 4, 5. Ma'am Kim? Basic research. Ba, Ma'am Kim? Basic research. Check po natin, ha? Final na po yon. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Final yun, final. Yay! Ayan. So, huling barahan ng ating primary. Ayan. So, possible isa dyan ay merong magbabalik 0. Hindi ko lang po alam kung alin yan o kung meron pa. Okay, primary. Pili po tayo. Primary. Last chance po. Wala pong pipili. Yung masisi. Yes, Bebe? Bebe, yung parang monster. Ito, mukhang mangkukulam. Ayan, check natin, Bebe. Yan. Bebe, makikibasa? It refers on data obtained by the researcher from first-hand observation, interviews, questionnaires, focus groups, participant observation, recording made in natural settings, documents, and artifacts. Okay po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Primary research. 8, Still. 9, 10. Ma'am Jocelyn. Wala pong tayong sagot, primary. Primary data. Still. Ano Primary po? resources. Ano pong sagot natin para may naririnig ako? Ano pong final answer ng primary? Primary data. Primary data? Research. Ano pong final answer ninyo? Dalawa-dalawa po yung sagot nyo. Ano pong final answer ng primary? Ano po sagot ni Ma'am Maiden? Yung po Ma'am Maiden, huwag kang magtaas ng kamay. Ano po sagot niyo, Ma'am Maiden? Okay po. Isel, help! Ano pong final answer ninyo? In count of 5. 1, 2, Qualitative research 3, po. 4, 5. Ano pong final answer? Qualitative or primary? Qualitative. Qualitative. Primary. Ano nga po? Nag-aaway mo. Qualitative po. Qualitative. Check po natin. Ayan. 10 points. Ayan. At last chance ng intermediate. Malay po ninyo kung anong lalabas ito. Wala na pong choice ang ating intermediate. Kung ito po ay 0 o babawin ng score niya, dito po natin malalaman. So, wala na po tayong option. Jaran! Ayan. Meron pa siyang Ayan, sino pa nakakatanda? Prime intermediate. Parang bonus question. Inulit. American Psychological Association. Association. Ayan, American so, Psychological bonus Association. question. Okay po. So, wala po tayong magagawa. May bonus question na inulit. So, congratulations po sa ating intermediate. They got 25 points. Ayan. So, ayan. Thank you po. Ayan. So, uwian na po. Ayan. So, share ko na. Ayan.
Congrats po. Yung premyo po ay na kay Ma'am Shirley Comendador. Ibibigay daw po niya sa 17 yung premyo para sa mga intermediate. Nag-pledge po siya noong last Tuesday. Okay po. Wait lang po ha. Mag-attendance lang po ako dito sa kabilang seminar. Wait lang po. Nag-open na pala. Wait lang po ha. Ayan. Ayan. So, yung kalahati po nito, itong aking topic, ay kay Ma'am Flor Rangkap. Yung bisa po, ako na po yung magdi-discuss kasi po, medyo mahaba po yung kanyang may mga sinisingit po siya. Kung panonoorin po natin yung video, medyo maliit po kasi yung video. So, yung umpisa lang po yung aking i-discuss. Then, yung kalahati po, yung elements ng action research, si Ma'am Rangkap na po, yung ating pong dating PSTS. Okay, so my first topic is all about the overview of action research based on the DepEd Order number 16 Series 2017. Tinatawag din po siya as Research Management Guidelines or RMG. So pag sinabi natin DepEd Order number 16 Series 2017, ito din po yung tawag doon, RMG. Okay, so here are the objectives of our first session. The first one, differentiate basic research to action research. Determine the action research elements. Explain the minimum requirements in action research proposal and completed action research. So we have the definition of terms that we may encounter sa ating webinar o sa ating Slack. So when we say the research proposal, ito yung binanggit natin kanina do sa ating activity. It is a document which provides the details of a proposed study. So that is research purpose and methodology, estimated cost, and work plan. So yun yun. So sa research proposal nito, kasama na po itong mga binanggit natin to. Once na nag-submit po tayo ng research proposal. So kung tayo po yung mga teachers, kanino po tayo magpapasa ng research proposal? Kanino po muna tayo una magpapasa? Sa ating pong principal or sa school head. Okay. Kung ang ating pong principal or school head ay magpapasa ng research proposal, kanino po siya magpapasa? Halimbawa si Ma'am Nabares, kanino po siya magpapasa? Kay Ma'am Reo. Ayan po. Okay, next, we have the Basic Education Research Fund or BERF. It is a grant provided by the DepEd to support education research in aid to evidence-based policy formulation. Proponent, ito yung kanina, binanggit kanina Sir Matt. Actually, gusto ko na din tamaan Sir Matt na researcher yung pwedeng natin itawag doon. Pero sa action research, ang kanyang definite term is proponent. So kung marami, proponents. So it refers to an individual or group that submitted a proposal for a research grant. So para may nakita ako na research sa ating school, during our SBM preparation, ginawa po ng mga kindergarten, kung hindi ako nagkakamali, sina Ma'am Perlin, Ma'am Noemi, grupo po ata sila doon. Yun. So yan, group sila dun sa kanilang action research. Pwede po itong gawin individually or by group. Next, we have the referencing, is citing the authors or documents used in the research proposal and research reports. So yung mga referencing natin or references natin, it could be diaries, pwede yung mga, teka, nag-take notes po ako doon. Diaries, mga videotapes, so pwede din natin references yon. Yung mga checklist, survey, individual files, attendance, yung mga previous studies. So ayun po yung ating mga pwedeng maging references. Of course, we have the APA, the APA style or American Psychological Association used as guidelines in referencing. So mapapansin po natin pag tayo nag-check ng ating references sa ating action research, even in our thesis sa masteral, makikita natin na naka-APA format siya. Okay, so what is the difference between the basic research and action research? Yan. So when we say basic research, it refers to study and research that is meant to increase our scientific knowledge base. So
For example, meron tayong problem na gusto natin siya mabigyan pa ng kadagdagan na knowledge dun sa problem na yun o madagdagan pa information natin. Basic research po yung gagawin natin. Yan. So wala po tayong ginagamit dito na program. Hindi po natin siya binibigyan ng halimbawa na standardized test. Halimbawa sa bata. Yan. So basic research lang po to. Commonly, ang mga research questions nito, checklist lang para ba ang ang mga tanong ay at ang magiging sagot mo kung are you agree or disagree, yung mga ganon. While the action research, it is a process of systematic reflective inquiry to improve educational practices or resolve problems in any operating unit. That is, school, classroom, office. So pag sinabi nating action research, merong problem, for example, sa ating school or classroom, na gusto natin bigyan ng kasagutan o tulong through action research. May ginagawa tayong action. Okay, so kaya meron na siyang word na action. Hindi lang siya basta basic. Meron tayong ginagawang action. For example, yung kinonduct ng grade 6 na Project 555, diba, nung panahon po yun ni Ma'am Rangkap, year 2018, 2017-2018. So, para ma-increase po yung mastery ng ating mga learners na grade 6, meron tayong sinagawa o meron tayong inadapt na Project 555. Yung nagbibigay tayo ng 5 questions every day. Kung tama po ba ako, mga grade 6, kung pagkakaano ko doon sa 555? Sa 5 subjects, yon. Kaya siya tinawag na 555, 5 subjects every day na may 5 questions sa every week. Ayan. So, meron yon. Another thing, na action research, when I was in South Hill, yung private school na pinagturuan ko before po ako nag-DepEd, meron po kami ginagamit doon na cars at saka stars. Siya po ay standardized na reading material sa Amerika na maganda po yung kanyang result sa reading comprehension ng elementary sa South Hill. Private school naman po yun. Ngayon, nung ako po ay nag-conduct naman ng thesis ko sa masteral, parang may consider ko din po siya as an action research kasi merong program o material akong inadapt coming from other institution o from private school na sa tingin ko na nagso-support na maganda daw po yun na gamitin para ma-enhance reading comprehension ng mga learners. So yung grade 5 material nila doon, coming from America pa po yun. Nung ginamit ko po siya sa thesis ko, kung okay po ba siyang gamitin sa public schools. So, tinignan ko kung maganda ba siyang i-adapt sa ating public schools. So, yun yung example po na action research na meron tayong ina-adapt na program or meron tayong pwede naman hindi tayo nag-a-adapt kundi gumagawa tayo mismo ng halimbawa ay remediation. Halimbawa, nagkakaroon tayo ng ang tawag doon, yung mga reading materials. So, pwede naman po yun, sarili nating gawa. So, okay, so we have here John Dewey. He is also known as the father of action research. So, popular po siya sa pagitan ng 1920s to 1930s. He believed that professional educators should become involved in community problem solving. So, especially tayo mga teachers, dahil talaga may mga problema sa ating classroom, sa four corners of our classroom. So, dapat tayo yon ang nakakaisip ng ways paano ba may bibigyan ng solution yung problem sa ating classroom. Yan. So, sabi nga ni Ma'am Rangkap, maganda sana yung teachers daw talaga yung gumagawa, tumutulong para mabigyan ng solution yung problems. Kasi there are times na nababasa niya sa DepEd Tambayan, yung mga teachers pa mismo yung nagbibigay ng problems sa school. So example, naghihinaing sila doon, ang dami binibigay na gawain ng kanilang boss without knowing na marami ding ginagawa ang kanilang boss. Okay. Okay, so here's another example of action research. Ito yung di ba meron tayong project, ito pala, mali pala yung ano ha. So ito yung first na action research ni Dr. Rangkap sa Calauan District that was 2016-2017 entitled Calauan District Project Pabasa, Reading Assessment for Kindergarten to Grade 3. Natatandaan ko pag may mga school head na napunta sa school natin, di ba? Sila yung mismo nagpapabasa sa ating grade 1. Tapos next year, grade 2.
Ayan. So ito pala yung pala ay may kaulam na action research. Akala ko before, basta lamang to know ilan yung mga non-reader, ilan yung mga independent reader na, yung pala ay may kaulam na action research. Kaya nga na sinabi ni Ma'am Rangkap na sa bawat na ginagawa, dapat ay meron siyang kaulam na action research. Kasi it really nakakatulong talaga siya sa ating lahat kasi yung result noon, ma-identify natin kung yung bang ginawa natin na programa, yung inadapt ba halimbawa natin na program, for example, yung Project 555, itong halimbawa na project pabasa, maganda ba ito? Kailangan ba siya na ano ba sinabi ni Ma'am Rangkap? Na i-retain kung halimbawa, sa year 2016-2017, kung maganda yung feedback nito sa ating mga bata, na maganda yung pagpapabasa sa kanila, kailangan ba siya i-retain sa susunod na next school year? Ngayon, kailangan natin siya i-enhance kung ano yung dapat na i-develop pa. And then, kung maganda yung result nito, sa susunod na taon, ay isusustain na lang yan. So, yun yun. Every year, itong project pabasa ay meron yung follow-up. Pina-follow up ni Ma'am Rangkap kung yung bang project pabasa niya ay kailangan bang i-develop pa, i-sustain, o okay na kailangan nang i-stop o i-drop na yung project pabasa. So, 3 years to. For 3 years tong kanyang project pabasa. At nabanggit din ni Ma'am Rangkap na SDO Laguna ay na-recognize ng ating school na walang mga ang tawag din to, zero non-reader. Okay. So, yung kanyang objectives ng project pabasa, to check the effectiveness of the school-based reading project and its impact on the reading status of the learners. So, yung project pabasa, dito para nagmula yung One Kalawan. Dito nagmula yung ating hashtag na One Kalawan. Kasi itong project na ito ay hindi lamang para sa primary, hindi lang para sa intermediate, kundi hanggang sa senior high school ng ating Kalawan District. So, medyo malabo kasi ito po ay in-screenshot ko lang doon sa mismong video ni Ma'am Rangkap. Ayan. Ayan. So, yun yung impact ng kanyang project pabasa. Some kindergarten can read in mother tongue. Ayan. Ayan yung 2016, 2017, 2018. So, meaning, talagang may follow-up. Though natuloy-tuloy talaga yung kanyang project pabasa. And then, na-recognize niya tayo na tayo ay walang non-reader from grade 3, 4, 5, and 6. Yan. Kaya meron tayong recognition, Kalawan District, from SDO Laguna. Okay. So, another thing ay, nung dumating si Ma'am Rangkap, September 2019, sa Pila, meron siyang bagong project doon, Basa Batang DepEd Pila Reading Project. Ayan. Kaso hindi to natapos dahil nagkaroon ng pandemic po. Kasi 2019. Ay, parang ito palang hindi natapos. Ito. Itong Grade 1 Project INA PPE Reading in Mother Tongue. So, INA PPE means Intervention for Non-Readers Aided by Phonic and Phonological Exercises. Yan. Tapos, noong 2017, ito yung kauna-unahan na action research sa ating Kalawan District regarding sa adoption ng Project 555 on the performance of students in 5 learning areas. And then, nung na-evaluate yung ating Kalawan District na maganda yung ating pag-adapt dito sa Project 55, that's why tinuloy-tuloy ito ng ating district. And then, from Kalawan District adoption, it became, yung kanyang title na was Sustainability of Project 555 on the performance of grade 6 learners in 5 learning areas. Yan, so nandiyan yung proponent natin, PSTS Kalawan District, Ma'am Rangkap. Then, ang kagandahan nitong sa Project 555, base doon sa napanood ko din pong video, na tayo do po yung nahira na best implementer nitong Project 555. Champion daw po. Yan. Next, itong palang 2018 Gawad Pinya, natatandaan po ninyo ating Gawad Pinya noong Teacher's Day noong 2018. Yan. So, meron palang meaning yung Gawad Pinya. Yan. So,
2018 Gawad Piña on the performance of teachers and school heads in Calauan District. So Gawad Piña means giving of awards and worthy admiration to dedicated and performing individuals nurturing youth abilities. So yun yung meaning niya. So hindi lang pala siya magbibigay ng recognition do sa ating mga dedicated na mga mga individuals in DepEd, yung pala ay meron siyang kaulam na action research. Kaya pala, after nung ating Gawad Piña celebration, ay merong mga pinasasagutan sa atin. Siguro, hindi lang nabanggit ni Ma'am Rangkap kung ano yung naging resulta nito. Yan. Kung ano yung naging resulta nito. Siguro, ano yung naging feedback ng ating mga kaguruan dito sa Gawad Piña. Maaari may mga teachers na naghahangad na mag-extend pa yung kanilang service sa DepEd. Ayan. O kaya ay lalo pag-prosecudihin yung halimbawa yung mga teachers natin na na-recognize, yung mga magagaling magpabasa. Parang meron nun sa atin sa Dayap. Tama ba ako? Si Ma'am Ruby ba yun? Isa dun sa ating mga nahirang na wala silang non-reader. Saka yung ating mga taga-join. Ayan. So, para lalo natin silang ma-motivate. So, ayun yung isa sa magandang na gagawang motivation ng Gawad Piña. So, ayan. Then, ito yung original na binigay ni Ma'am Rangkap sa kanyang video. Inulit ko lang siya para medyo malinaw. Ayan. So, the action research or cycle of action, ito yung cycle niya, yung steps para magsagawa tayo ng action research. Kaya siya tinawag na cycle of action, it's because ito yung ating first step. Pag nandito tayo sa last step, babalik ulit tayo sa first step. So, paikot lang siya. So, hindi siya natatapos. Unstoppable siya. So, the first step, identify a problem to be studied. Para may nataas po. Yes, Ma'am Pagko? Ma'am Lil, good morning po again to all the teachers. Sorry for interrupting you. Ang Ma'am Lucy po kasi ay nasa loob na po ng ating G-Meet. Ano po, okay lang po ba na hingan po muna natin siya ng isang maikling mensahe? Sorry po for interruption. Okay po. Tunay naman pong ang Dayap Elementary School ay napakaswerte sapagkat every moment po na ang Ma'am Lucy po ay ating i-invite sa mga activity po na katulad nito, sa mga online trainings po natin, talaga naman pong hindi niya po tayo pinahihindian. Ano po, akin pong saglit na puputulin ang inyong napakagandang discussion at napaka-fruitful po. Ano po, at atin na pong pakikinggan ngayon ang Ma'am Lucy F. Pagalanan, ang EPS Araling Panlipunan po. So, good morning po, Ma'am Lucy. Parang nag-message uli siya, Ma'am Yel, na mag-leave na daw siya. So, yan. Siguro po hindi na po natin inabot. Ano po, hindi po napansin yung pag-raise ng hand ko. Ayokong putulin ang Ma'am Karen kasi ang ganda ng discussion. Pero, so yan. Siguro po nag-leave na nga po ang Ma'am Lucy. So, by the way, thank you very much po kay Ma'am Lucy kasi even alam natin na napaka-busy niya ay talaga naman pong binibigyan niya ng panahon ang Dayap Elementary School para po makasama po natin. So again po, Ma'am Karen, sorry for interrupting you. Magandang Hindi ko alam, nandyan po, Ma'am Lucy. Nagre-raise po ako ng hand kanina. Ayoko pong on the spot kayo i-excuse or i-interrupt po. So hindi niyo lang po siguro na napansin yung pag-raise ng hand ko. Pero, opo, nag-message po ang Ma'am Lucy sa natin, sa chat box po. Hindi ko po siguro natbanan medyo tong laptop na to. Teka lang okay po. Naku, nakakahiya naman. Di na lang po, Ma'am Pagko, kung halimbawa may darating na katulad ni Ma'am Gina. Opo, magre-raise na lang po ako ng hand ko. Opo. Okay Medyo po. bingi-bingi pa naman po ako. Pasensya na po kayo. Okay po, sige po. Thank you po. Ayan. 8:57 pa pala po siya. Ibig sabihin, nandito na po siya nung tayo nag-motivation. Opo, ma'am. Naandyan na daw po.
Okay po. Eksakto Okay. naman pong nag-notify po ay kayo po ay nag-start na po ng inyong discussion. Opo. Okay po, thank you. Okay po. Yan. So the first step, identify a problem to be studied. Yan. Collect data on the problem. Organize, analyze, and interpret the data. Ito po ay hindi ko masyadong babasahin ko lang po kasi parang meron po dito naka in charge po sa topic na to. Organize, analyze, and interpret the data. Develop a plan to address the problem. Implement the plan. Evaluate the results of the action taken. Identify a new problem. And repeat the process. So, yan. So, kasi kung na-evaluate na yung results, possible merong problem po doon na makikita sila. Then, saka repeat ng process kung ano yung problem na nakita po nila. Kaya siya cycle. Yan. So, yung next na lang po nito, sino mang in charge po nito, siya po yung magpapaliwanag na lang po nito. Kasi baka po ako ay mag-overlap na. Okay. So, here are some examples of 2020 DepEd Action Research. Ito po ay kaulam dahil sa ating pandemic na naranasan. Interactive computer-assisted instruction, enhancing mathematics teaching among grade 9 students. Using SIM, enhancing grade 8 students' level of performance in science. Institutionalizing Project Clean as a solid waste management in school through SPG involvement. Ayan, kahit pala SPG, pwede din pala magkaroon ng action research. Maximizing parents' involvement in monitoring students' performance in school. Lab, close monitoring of learners at risk of dropping out. Factors that affect learners' poor school performance in EPP or TLE. Strengthening parents' participation through awards recognitions. Incentives, benefits, and contribution to quality education. Level of preparedness of Antipolo district teachers towards airborne diseases and viruses, a basis for contingency planning. Ang epekto ng paggamit ng cellphone ng mga mag-aaral ng baitang 10 sa mataas na paaralang pambansa, medyo naputol. The effects of using online games, application in teaching grammar and vocabulary. So ito yung sa ating online. So, yan. Okay. So, another example coming from Liliw National High School. Baka kilala niyo po si Ma'am Christine D. Gamboa. Entitled Project Presim, Pre-Recorded Video Lesson in Science 9 as Supplementary Material in Online Synchronous Class. So, March 19, 2021. So, ito po ay example ng kanyang action research. So, ibig sabihin, pwede pa rin pala tayo mag-conduct ng AR, action research, even though nasa pandemic po tayo. Yan. So, yun yung mga mga individual learning monitoring plan na ginamit niya. Learning assessment and monitoring tool. Yan po, may mga star and checklist po dyan na meron po siyang legend. Check, I was able to do or perform the task. Ayun yung star. Check, I was able to do or perform the task. Question mark, I was not able to do or perform the task. So, ayun po yung mga example ng kanyang ginamit na assessment card. Yan. Next. Ito na po yung ating action research elements na panonoorin po natin yung diniscuss ni Ma'am Florentina Rangkap. So, based pa rin po ito dun sa DepEd Order number 16 Series 2017. Po. So, ito na po yung video. Papanoorin po natin. Ayan po. Ito po yung second topic. Para naman ako naano kay Ma'am Lucy. Nako po. Parang natakot eh. Natakot sa AP kasi yun eh. Ma'am Yel, AP kasi yun. Baka may matandaan. Naku, nababa. So, these are the parts of the action research proposal po muna. Number 1 is context and rationale. Second one is action research questions. Then, the third,
proposed innovation, intervention, and strategy. The fourth one is action research methods, and under action research methods are participants and or other sources of data and information, the data gathering methods, the data analysis plan, and then for number 5, we have action research work plan and timelines. Number 6, cost estimates. Number 7, plans for dissemination and utilization, and the last one ay ang ating pong references. So, yun po ang elements po ng ating action research proposal. For the context and rationale, the rationale of your research is the reason for conducting the study. The rationale should answer the need for conducting the said research. It is a very important part of your publication as it justifies the significance and novelty of the study. That is why it is also referred to us as the justification of the study. To write your rationale, you should first write a background on what all research has been done on your study topic. Follow this with what is missing or what are the open questions of the study. Then you are going to identify the gaps in the literature and emphasize why it is important to address those gaps. This will form the rationale of your study. It should be followed by a hypothesis and objectives. Most readers simply scan the introduction of our research paper to evaluate whether it is worth investing time to read the full text. Kaya po, kailangan our rationale ay mag-showcase mapapersuade natin ang ating mga readers para hindi, pag nakita po nila yung rationale, mamomotivate sila na basahin na po yung inyo pong full study kasi very interesting ang pagkasulat ng rationale. So, kailangan po maka-catch agad ninyo ang attention po ng ating mga readers para mas marami po ang citations, mas marami po ang magbasa po ng ating study. So, that is the context and rationale. Okay, may example po ako dito. Doon po sa i-share ko sa inyo na project na PPE. Part lang po naman ito ng aking pong rationale. So, reading is important in helping us find and send information. It is the tool that everyone can use to learn. It is necessary skill that should be developed at a very young age. In order to achieve success, an individual need to have good reading and comprehension skills. Without these skills, children will struggle to grow academically as reading is the foundation of all academic subjects. I know you will agree with me with that statement po. So the reason for conducting the study, so usually po pagka po sinusulat natin ang ating rationale, po pwede po tayong gumamit or mag-state ng reference kung saan po natin ibinase yun pong ating study. Okay, next po, the action research question. The research questions or questions logically proceeds from the context of the inquiry. It clearly relates to the identified problems or issue and conveys the desired change or improvement. A research question is a set of personally meaningful research questions to guide the inquiry. So you are going to formulate the research questions, hypothesis based on your objectives. Ano ba yung iyong layunin sa pagsusulat mo ng study na yun? So yun po ang dapat na naman ng iyong research question. For my sample po, for INA-PPE, this is my statement po. This action research will be conducted to determine if the use of INA-PPE intervention for non-readers aided by phonemic and phonological exercises will improve the basic reading skills of grade 1 learners for school year 2020-2021 despite the learners are in modular distance learning modality. Okay, for number 1, I need to know the reading status of grade 1 learners before the implementation of Project INA. Kaya po, yan, status of learners before. And then for number 2, after po na ma-implement po ang Project INA PPE, kukunin din po
ang reading level po ng grade 1. And then, i-compare po para dun sa number 3 question ko, is there a significant effect on the status of the grade 1 learners' reading performance after the implementation of INAPP Basa Batang DepEd Pila District Grade 1 Reading Project? Okay. The element po is the proposed innovation, intervention, and strategy. In your proposal, the rational extent and limitation of the intervention, innovation, or strategy are explained in detail. It's possibly as a way to address the problem or issue to give support to your project. Sample po, in our project INAPP, this project in reading through home phonics program for grade 1 learners for school year 2020-2021 is needed to help these learners who do not know how to read can be taught to read by the parents or guardians through the help of audio-visual lessons saved in the USB and to be viewed. Kung mayroon po silang television po ang kanilang gagamitin. Pero kung wala naman po silang television na may USB port, they can also use the portable speaker na doon po isinuksok ang USB. Iyon po yung unang plano. Pero dahil nga po, we're blessed na meron na po kaming maitatayo na radio station. So we will use radio-based instruction in teaching reading in mother tongue po para po sa aming mga grade 1 learners. Magkakaroon po doon ng segment for that project INAPP po. Okay. So next po, next element is the action research method. And under action research method, you're going to discuss the participants and or the sources of data and information. Details are provided about the target participants. Kung gaano po karami ang may involve sa inyo pong project, the sampling procedures, the characteristics, and other source of data and information. Clear rationale for their inclusion in the study is also given in that part. For my example, participants and other sources of data and information, this action research will use the purposive sampling, widely known as judgmental, selective, or subjective sampling in the selection of subjects of the study exposure. The sampling technique will be used since all the 12 elementary schools have grade 1 enrollees, meaning the chosen samples will be best to take the phonemic and phonological exercises aiming to improve their basic reading skills. Hindi naman po kasi pwedeng lahat po ng grade 1 from the 12 elementary schools ay makakasama po doon sa bilang ng mga pagkukunan po namin ng data. Kaya po, sampling po ang ginamit po namin. Okay, next po is the data gathering method. Under it, the proposal explains why the selected data gathering method is suited to the nature and purpose of the action research. The data gathering method is aligned with the research questions. Yan po, kailangan yung method po na gagamitin nyo sa pag-gather ng data, ang kailangan masagot pa po niya yung mga research questions na in-identify niyo po doon sa first parts. In writing the data gathering method, you should include the explanation why the selected data gathering methods is suited to the nature and purpose of your action research. It should be aligned with the research question, yung po yung binanggit ko kanina. If the research instrument is appropriate for obtaining the desired kind of data or information. The collection of data is an important step in deciding what action needs to be taken. The multiple sources data are used to better understand the scope of happenings in the classroom or in the school. At marami po tayong vehicle na pwedeng gamitin para makapag-collect po tayo ng data.
We can use interviews, diaries, videotapes, memos, field notes, checklists, journals, photos, surveys, questionnaires, and even individual files, test reports, and attendance. So those are the vehicles that we could use in gathering the data. So in my research po, as an example, after the proposal has been approved by the SDS, prior reading assessment will be administered to the samples before the PPE will be implemented to determine their reading status. Once the reading project was already implemented, post-reading assessment will be conducted. Both performances will be recorded to be compared and will be analyzed. So ang pagkukunan ko po ng data ay ang results po ng pre- and post-test. Okay, next po. Letter C, under action research methods, data analysis plan. The selected method of data analysis is shown to be appropriate to the nature of the data information to be gathered and for addressing the research question. So yun po yung number 1 po na dapat natin i-consider. Using the information from the data collection and review of current literature, design a plan of action that will allow you to make a change and to study that change. It is important that only one variable be altered or changed. For my example, data analysis plan. Example, the data to be collected before and after the implementation of the reading project using phonemic program exercises will be compared. The statistical tool that will be used are the frequency counts and finding the percentage of increase. In finding the effect and predictability of the project in the reading status of the grade 1 learners, the statistical tool to be used will be stepwise multiple regression. So that is my statement for data analysis plan for my project INA PPE. Next po, the action research work plan and timelines. In your proposal, you should provide a detailed work plan covering start to completion of the action research. Timelines are timelines are realistic and show completely how the action research will unfold over the allowed period. So kung i-design nyo po siya for 3 months, so 3 months po ang makikita diyan sa inyong work plan and timelines. And then kung ito po ay for 6 months, so yung mga activities po natin ay good for 6 months po. For our example, dun po sa ating project INA example, ang ginamit ko po ay sa timeline po ay months. And then for other activities, ang first activity po namin doon sa aking proposal ay project research proposal preparation, submission and approval. Ito po ay na-submit naman po natin sa SDO last September kasi nasunod po yung first month. And then consultation with the school heads, subject coordinators, and preparation of the procedures on the production of the learning materials. Ito po, nag-consume po kami dito ng, dapat po ay 1 month lang, pero na-extend po hanggang 2 months. And then production hanggang last November po ay, kami po ay nag-prepare pa ng mga materials para po doon sa reading project. So, doon po sa action plan, pwede naman po na kung nagkaroon po kayo ng mga challenges, pwede din naman po yun na ma-extend po. So, depende po sa pag-a-adjust po ninyo na gagawin bilang kayo po yung proponent and implementer. And then, orientation with the grade 1 parents, dapat po ay noong October, pero ito po ay naisagawa ng December. For the project implementation, ang target po talaga namin ay October, November, and December. Pero katulad din po ng ating naging pasukan, from August ay naging October po. So ang actual implementation po namin ay magaganap po ng first week of January dahil po ang testing po ng airing po ng
Radyo Pinagpala ay last week po ng December. So makikita po ninyo na doon po sa proposal po, hindi po namin yun natupad, pero po dahil porsigido kami na ituloy po yung pong research, yun pong aming project, kaya po nag-adjust na lang po kami ng aming mga schedule. So yun po ang ating action research work plan and timelines. Okay, next part po ay ang cost estimates. Lalo na po kung kayo po ay mag-a-apply for VERB, mayroon pong forms doon na kayo po ay i-accomplish. This is a detailed breakdown of items with their corresponding cost. The items and costs reasonably reflect the funding needs of the action research and adhere to the basic education research fund guidelines. Ito po ay kung kayo po ay nag-apply po sa VERB. Pero kung hindi naman po kayo nag-apply at personal po ninyo, dapat po maglagay din po kayo ng cost estimates para alam po ninyo kung kakayanin po ninyo yung magagastos po sa pagkukonduct po ninyo ng inyong research. The overall plan reflects the proponent's capacity for project-specific expenses he or she is accountable for. So, yun po yung paalala po sa atin pag magsulat po tayo ng cost estimate. So, may sample po tayo dyan. Ito po yung totoong estimation na isinabit ko kay Sir Vista. So, for the activity, acquisition of portable speaker with USB port, kasi wala pa naman po noon yung radyo pinagpala. So, ang estimated cost po namin ay 7,800 for 52 pieces para po doon sa 52 samples po namin na grade 1 nanometers. And then for USB materials, 136 po. Ito, nag-research po kami yung kung pinakamura nakakasya po sana yung isa-save namin na materials ay 136 pesos, so times 52, so ang cost po noon ay 7,072. For bond papers, 100 rings po ay 17,000. Bakit may bond papers? Di ba gagamit ng radyo o kaya gagamit dapat noong portable speaker. Kaya po may bond papers. Kung ano po yung maririnig ng bata doon po sa radyo or doon sa speaker, yun po ang mababasa o makikita po niya doon sa kanyang hard copy, doon po sa material na ibibigay po sa kanya. Kaya po mayroon po bond papers para po sa hard copy. Okay, next po ay plans for dissemination and utilization. Dissemination and utilization of research results are crucial in the achievement of learning outcomes and improved teaching, learning, and governance processes. It is expected that research managers, the school research committee po yun, kayo po yung bubuo ng research managers and kasama niyo po ang inyong school head. So kung kayo po ang teacher coordinator po ng research, so kayo ang magtataguyod po sa atin pong research. Dapat po na-ensure po na na-utilize, na i-disseminate po ang resulta ng atin pong research. Una po, kailangan ang unang beneficiary ng ating pong resulta ng research or ng ating study ay ang ating pong organization na kinabibilangan, ang ating pong paaralan. So, pwede po nating i-coordinate, i-present po natin sa ating unang guro ang ating pong research para ma-include po sa ating school improvement plan, sa annual implementation plan, sa school report card. Magamit din po ang resulta ng ating pong study in the discussion during the learning action cell and in our inset. Yan po. Not necessarily ipagpilitan, pero dapat po i-communicate po natin sa ating mga students po. Ano po yung ating pong result? Okay, paano nyo po may-utilize pa aside from reporting to your school head para maisama po sa ating mga reports sa school. Pwede po din natin i-share ang ating research findings sa mga research conferences, research forums, and policy forums.
Kung PSDS ka or school head, mas mabilis ka sanang makakapag-organize ng research conferences or forum sa paaralan or sa buong distrito. Pero kung teacher, pwede po tayong mag-suggest sa ating school head or ang aabangan po natin kung mayroong mga activities on research, pwede po tayong mag-volunteer na ma-share po ang ating pong research findings para po papakinabangan. The evidences that you gathered from your study can be used in the development of policy or policies, programs, projects, frameworks, operational and midterm plans, training programs, and instructional materials. So yun po yung kahalagahan kung bakit dapat po natin na-share ang ating pong findings, ang ating pong results. Kasi yung pong results na yun ay po pwedeng maging pakinabang ng buong kagawaran. O di po ba? O di huwag natin masyadong ambisyonin yung sa central or sa national. Yung pong mga pakinabangan bilang guro, ang iyong research finding ng buong paaralan ay napakalaking bagay po at napakalaking pagpapala po para sa ating mga kasamahan. Ayan. So, not necessarily kung kayo po ay mag-organize ng mga research conferences, forums, and other activities. Yun pong ma-share po ninyo ang inyong research study or the findings and the results of your study ay malaking bagay po para sa atin. Okay, next po. Sa action research proposal ay ang references. So, sa pagsulat po ng references, you are going to follow the style. The author first, and then the year of publication, the title, the subtitle, the edition, and publisher. So, that is the APA style. Alam ko po na familiar na ang napakarami sa atin about APA style. At may nabasa po ako kagabi, parang na-update na nila, may 7th edition na ang APA style. Kaya po medyo mag-research na lang din po tayo. Ano po, kung ano po yung mga changes from 6th edition to 7th edition. So ito po yung sample po ng mga references na ginamit ko po doon sa aking research on Project 555. Okay, next po. Ito naman po yung elements ng completed action research. So kanina po, pinag-usapan natin ay yung parts ng action research proposal. So pagka po kayo nagsulat ng proposal, ay kung kunyari ginamit nyo po yung nakaraan ninyo na template, natapos nyo po yung terminal, makiki-edit po kasi kung minsan pag nag-check po kami ng kami ng mga proposal, nakikita po namin ang verb po na ginagamit ng ating mga researchers ay past tense na. A proposal po ito. Kaya po makiki-edit. Kapag proposal po ay future tense po ang ating gagamitin. Okay, for completed action research, elements, number 1 ay title page, and then the abstract, acknowledgement, context and rationale, innovation, intervention and strategy, the action research questions, action research methods, though underneath sa proposal na din naman po yun yung participants and or other sources of data and information, the data gathering methods. Okay, for number 7, discussion of results and reflection, and then for number 9, action plan, then the references and financial report. Napakahalaga din po ang financial report. Kasi po, kung grantee ka ng verb, hindi ka po makakaliquidate kung wala kang financial report. Ngayon, hindi naman ako grantee ng verb. Kailangan po ba yung financial report? Kunyari po, nagkaroon ka ng sponsor, so mahalaga din po na mayroong financial report. Okay, ito po yung sample po natin for the title page. It contains the theme and title of your research. The research agenda category or theme could be teaching and learning, child protection, human resource development, governance, DRRM, GAD, or inclusive education. So pakikilagay po dun sa taas yung pong inyong theme. So yung pong sample ko ay under teaching and learning process. Ang title,
sustainability of Project 555, its implication on the performance of grade 6 students in 5 learning areas in all elementary schools in Palawan District. So, siyempre, nandoon ang pangalan ng proponent, mayroong pirma. Kasi bago kayo magpapirma sa inyong immediate superior, dapat may pirma muna kayo as author. Mahalaga po na ang inyong title page o ang inyong research para ma-recognize ay napapirmahan po sa inyong immediate superior. So kung kayo po ay teacher, dapat mapapirmahan po, ma-communicate ninyo sa inyong pong school head. So kung ikaw naman ay school head, dapat ang iyo pong PSDS being your immediate superior ay mayroon pong pirma para ma-acknowledge po yung iyo pong study. And then, meron din po din sa ilalim, dapat na isubmit niyo sa inyong research committee ng eskwelahan para ito po ay kanilang review. And then, ilagay na rin po kung sino po ang nag-review at kanila pong sanang mapirmahan. Okay. For the discussion of results and reflection, yung part po ng completed research, the results section should include the findings of your study. The results section should include the findings of your study and only the findings of your study. The findings include data presented in tables, charts, graphs, and other figures. May be placed among research text or on a separate page. A contextual analysis of this data explaining its meaning in sentence form. Report on data collection, recruitment, and other participants. Data that corresponds to the central research questions, secondary findings. Okay, hindi po kailangang dayain ang ating resulta. Alalahanin po natin, the biggest room in this world is room for improvement. So kung ano po yung totoong result ng inyo pong study, yun po ang ating i-report sa results. Ayan. Makikita niyo po yung sample, medyo maliliit kasi sample lang naman yan. Kaya, ayan po, under my research project po, in-exposure. Yun lang po yung mga samples po na aking provide sa inyo base po doon sa aking i-conduct na action research exposure. Sa paggawa po ng findings or sa pagsusulat ng findings, the best way to organize your results section is logically. One logical and clear method of organizing the results is to provide them alongside the research questions. Within each research question, present the type of data that addresses that research question para mas malinaw po. So, ang discussion po ng inyong results ay, kunyari, yung research question number 1, so, yun po yung yun na sa inyo pong results, sa inyo pong discussion po ng results. And then for number 2, number 3. Okay. You will use the past tense and the active voice to relay the findings since the result or since the research has already been done and the agent is usually clear. Ayan. So, yan po ang tandaan natin. Describe an experience, provide some details on an object or an event. Examine the experience, integrate personal and academic context in discussing your results. Provide in-depth analysis of your experiences, and then tell readers what you have learned after the analysis. And then clarify how analyzed subject will be useful in your future work. So, yun po yung content naman po ng ating reflection. So, siyempre, unang-una po, ang dapat na natuto nang tayo ay mag-conduct ng ating research ay tayo po bilang researchers. At yan po ay lalabas sa pagsusulat niyo po ng reflection. Culmination po kasi yun ng inyong study process. Okay, may sample din po ako diyan, medyo maliliit lamang po.
Pero dyan po inilagay ko kung ano po ang aking mga karanasan, ano ang aral na nakuha ko, at kung paano ko pa gagamitin yung resulta ng aking pong ikinandak na research. Okay. Next po ay action plan being part of the completed research. The action plan contains the actions you have done in carrying out the study. Included in the action plan is the program or project, the objectives, the strategies, the activities, the resources, and the resources po yung human, money, and materials. And then, the time frame, and in the last column, the remarks. Kung maaari po, ang atin pong action plan ay dapat po ay pinipresent natin sa ating immediate superior para po alam nila na yung pong activities ay inyo pong naisagawa para magpapirma po kayo sa kanila, sa inyong immediate superior, hindi siya magtatanong na ginawa mo ba ang mga activities na ito? Kasi you properly coordinated your action plan to your school head. So yun po. So, sana po ay nakatulong ng kaunti ang aking pong na-share sa aking pong karanasan sa paggawa po ng action research. At sana po ay pagpalain kayo ng Panginoon at i-guide kayo sa paggawa po ninyo ng inyong research, whether ito po ay action or basic research. Muli, isang makadiyos at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, so yun po yung diniscuss ni Ma'am Rangkap regarding the action research elements. Meron po ba tayong tanong doon? Meron po tayong tanong doon? Any clarification regarding the 5, 6, 7, 8? Ay, mali. Dapat. Wait lang po. Oo nga, 8. Meron po tayong tanong, mga ma'am and sir. So kung wala po kayong any questions, meron po akong adagdagan. Wait lang po, Sir Joel, patapos na po ako. Stop presenting lang po ako. I-share po ako in addition. Based din po ito dun sa DepEd Order number 16 series 2017. Passing grade po ng ating action research kapag tayo nagkakandak is 70. Yun po yung kanyang passing grade or passing score. Then, nabanggit kanina ni Ma'am Rangkap yung months na kinonduct po niya yung kanyang action research. Ano po? Pero based po dun sa ating DepEd Order number 16 series 2017, ang minimum po ng month ng pagkakandak natin ng action research ay 6 months. Yan. Siguro 6 months ha. Pwede po sigurong yun ay yearly, every school year. Yan. So, yun lang po. Kung meron po kayong tanong, any clarification, tayo na lang po yung magtulungan sa pagkakanda. Kasi overview lang po yung napa-assign sa akin. Saka po yung elements. Para yung parts po mismo talaga ng action research, iba pa po mga speaker pa po yung mag-explain po talaga nun. Thank you po. Okay, so yan, maraming salamat Ma'am Karen sa isang napakabuluhang discussion. And at the same time, napakadami po naming natutunan. Ano po, na ganun po pala ang proseso ng pagko-conduct ng isang action research. And at the same time, akin pong ini-encourage ang aking mga kasamahang guro na tayo po ay magpursige na tumuklas ng mga bagay na makakatulong po sa atin. At atin pong palakpakan ng virtual ang atin pong isa sa pinakamagaling na guro ng Dayap Elementary School. Ma'am Karen, will you please turn on your camera? So yan, mga kasamahang ma'am and sir ng Dayap Elementary School, atin pong Virtual club ng virtual na pagpalakpak ang atin pong
first speaker this Bebe. morning na talaga naman pong Bebe, napakagaling. Yes po. piniem ko si Ma'am Lucy, hindi ata binabasa yung message ko. Opo, ma'am. Kasi kanina, after na manotice ko na ang video ay nasa post na, so yun po ay start na po kasi tayo ng discussion at this time na ando na po yung momentum ng inyong discussion. Ayoko naman pong matik na mag-open ng microphone just to interrupt you. That's why I'm trying to raise my hand and alam ko hindi po medyo na-notice agad-agad. At nung time po na nag-message po ang Ma'am Lucy sa ating pong chat box ay nagpapaalam na po siya. Hingi na po siya ng permission kay Ma'am Cora to leave po. Ano po? So, alam naman po natin na maiintindihan po ng Ma'am Lucy yun. And at the same time, ipinaparating pa rin po natin ang ating pasasalamat sa kanya kasi sa kabila po ng kanyang pagiging busy sa mga schedules din po at alam natin na marami din po siyang mga online seminars. Every moment po na tayo po ay magpapadala sa kanya ng invitation, invite po natin siya, mapa-virtual man yan o kung ano man pong programa na ating ini-invite talaga naman kung hindi niya po tayo pinahihindian. Ano po? So by the way, maraming salamat Ma'am Karen. And nawa po ay magamit po namin kung ano po ang aming mga natutunan sa inyo pong napaka-makabuluhang discussion this morning. And at the same time, alam po namin na marami pa pong mga darating na speakers. At makakasama din po natin ngayong umagang ito ang mga speakers po na nandyan, kasamahan nating guro sa Dayap Elementary School na nagpapatunay po na talaga naman pong ang gurong Dayap po Elementary School ay hindi po papatinag, hindi po basta humihinto sa pagkatuto. Ano po? Thank you very much, Ma'am Karen. So yan, at hindi ko na po patatagalin pa kasi it's already 10:17. 10:17 na po ng umaga at alam ko pong excited na rin po ang isa pang magaling na speaker po, ang isa pang magaling na guro ng Dayap Elementary School na talaga namang ito po ay kahit baguhan po sa larangan ng pagtuturo ay talaga naman pong nagpursige po na makatapos po agad ng kanyang pag-aaral bilang sa master's degree po at nakakatuwa po sapagkat tunay nga po na hindi po sagabal ang pagiging busy bilang nanay at bilang guro sa dami po ng ginagawa. Ano po? At ito po ay pagpapatunay na wala pong makakahadlang kung gusto po talaga nating matuto at i-push po yung mga bagay na makakatulong po sa atin para po tayo mag-grow bilang isang magaling na guro. At ngayon po ay akin na pong ipe-present ang isa pang magaling na speaker at talaga naman pong alam ko po na naghanda din po ito. Wala pong iba kung hindi ang Ma'am Lemesinda H. Yuga to discuss policy support research management guidelines. Good morning, Ma'am. Good morning po. Good morning po sa ating lahat at kay Ma'am Cora po. Ayan, magandang umaga pong muli sa lahat. Talaga namang tumaba po ang puso ko kay Ma'am Yel sa pag-introduce po sa akin. Thank you so much po. Naririnig po ako? Good morning po. Yes po, ma'am. Loud and clear po. Yeah. And thank you so much po. Thank you. Ayan po. Ang akin pong i-discuss po ay policy supports research management and guidelines po. Ipi-play ko lang po muna ang video katulad po nung napag-usapan po kagabi sa ating GC po. And then after po nun, saka lang po magdi-discuss. Wait lang po. Okay, in behalf of Sir Cirilo Vista po, siya po yung second speaker po nung nag-conduct po ng research conference po during that time. So, siya po yung sunod po na speaker na yun po ang naka-assign po sa akin. Ay, mali.
So yan, habang nagre-ready po ang Ma'am Lem ng kanyang presentation, ang kanya pong i-discuss this morning ay policy support, research management guidelines. And then, meron pa po tayong isang speaker na ito po ang nag-iisang gwapo sa ating pong paaralan. Ano po? So yan, maybe nagkakaroon lang po ng konting technical problem ang Ma'am Lem. Yan, nalalaglag yata siya sa atin kasi medyo mahangin po. Kaya po ito ay isa sa mga nagpapahina po ng ating internet connection. So yan, ready na ang Ma'am Lem. Mga sir, can you hear me? Okay, thank you. So, thank you po sa suporta ng top management. Okay, thank you. Ayan, good morning po ulit. Pasensya na po. Nag-e-error lang po ako. Okay So, na po, meron na po naririnig ulit po. tayo 100 participants sa ating seminar na ito. Anyway po, ang kasunod pong speaker ay hindi na lalayo naman kay Ariel Oreta. Halit sa kamukha, ngayon po kamukha na po siya ni Bentot. Wala pong iba kundi ang inyong lingkod, si Sir Cirilo Vista. Kanina, may naalala nga pala ako bago ako tumuloy. Yung po kasi mga research natin ay, sabi nga ni Flor, ay ipinagpapaalam naman. Para tayong papasok ulit sa isang bahay, kakatok tayo doon sa may-ari. Okay? So, ang unang-una pong kakatokin natin ay ang ating school head. So, if you really want your research to be recognized, kinakailangan yung front page pa lang, nakalagay na doon ang pangalan ni Ma'am Principal. Huwag nyo kang kalimutan yun. Okay? If you want to include ang inyong head teacher, kung kayo man na may departamento, ay isama niyo po siya as research proponent. Pero ang noted, wala po approval ha, ang noted po ay ang ating principal. Mamaya makita niyo po kung paano. So, para po sa spirito ng similarity, ng standard, ng ating format, Ma'am Lem, ay
Week po. Kakatok muna po tayo sa ating mga Wait lang. uh, Nag-e-echo po. principals. Po, ma'am. OIC1, PIC. Feedback po yung yung video At version. pangalawa po, kung ito ay siyempre, share natin sa ating distrito, siyempre, kakatukin natin o pagpapaalaman natin ay ang ating mga PSDS. So, sali po natin sila doon sa noted. Daw po yung Okay? At kung gusto niyo pong isali si Sir Vista at saka ang Division Research Management Committee, maglagay lang po kayo ng review sa ilalim. Katulad yung mga kapatid. Nag-e-echo po, ma'am. Baka po sa laptop ko. Naku, pasensya na po. Opo, ma'am. Pero ano naman po, kung hindi po talaga matatanggal or sa laptop po ay naiintindihan naman po, ma'am. Naiintindihan naman. Sabi po And ng sir, if you really want to share this to... Sabi po ng Sir Jonathan, i-off mic daw po. Okay po. Mag-off mic po ako. Sige po, ma'am. Thank you po. Okay po. The division. Other school, kasing mga research natin ay sabi nga ni Mag-Flor, mga sir, can you hear me? Okay, thank you. So, meron na po ulit tayong 100 participants sa ating seminar na ito. Anyway po, ang kasunod pong speaker ay hindi na lalayo naman kay Ariel Oreta. Hanip sa kamukha, Ngayon po, kamukha na po siya ni Bentot. Ay, wala pong iba kundi ang inyong lingkod, si Sir Cirilo Vista. Kanina, may naalala nga pala ako bago ako tumuloy. Yung po kasing mga research natin ay, sabi nga ni Mag-Flor, ay ipinagpapaalam naman. Para tayong papasok ulit sa isang bahay, kakatok tayo doon sa may-ari. Okay? So, ang unang-una pong kakatukin natin ay ang ating school head. So, if you really want your research to be recognized, kinakailangan yung front page pa lang, nakalagay na doon ang pangalan ni Ma'am Principal. Huwag nyo kakalimutan yun. Okay? If you want to include ang inyong head teacher, kung kayo man na may departamento, ay isama nyo po siya as research proponent. Pero ang noted, wala pong approval ha. Ang noted po ay ang ating principal. Mamaya makita niyo po kung paano. So, para po sa espiritu ng similarity, ng standard, ng ating format, ay kakatok muna po tayo sa ating mga principals, OIC1, PIC. Okay. At pangalawa po, kung ito ay siyempre, share natin sa ating distrito, siyempre, ang kakatukin natin o pagpapaalaman natin ay ang ating mga PSDS. So, sali po natin sila doon sa noted. Okay? At kung gusto niyo pong isali si Sir Vista at saka ang Division Research Management Committee, maglagay lang po kayo ng review
sa ilalim. Katulad ni Ma'am Rangkap kanina. And if you really want to share this to the division o other school, ang pinakamaganda po ay gumawa kayo ng letter sa akin sa SGOD, ano. Siyempre, ang address ay hindi SGOD kay Ma'am Te Ibanez na you are going to conduct a research. Okay? So, nasa ganun po, kung pupunta kayo doon sa eskwelahan, ibang eskwelahan, o for example sa community, meron kayong papakitang letter na approve po yung inyong gagawin. Okay? So, kasama po yan sa ethical consideration, ano pa, child protection, okay, kung ano pang mga batas ang sumasakop. Kasi may mga tao na ayaw kayong papasukin, hindi pong pipilitin, ano. Or maging participant ng survey o ng questionnaire. Kung ayaw nila, hindi po pipilitin. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Ang susunod po natin ay tungkol sa policy supports. Ayan. Kita na po ang presentation ko. Okay. Okay. So again, dire-diretso na po tayo. So thank you po sa suporta ng top management headed again by Ma'am Te. Ang ating dalawang ASDS, Ma'am LB at Ma'am Arlene, dalawang chief, Sir Orly at Sir Darwin, at siyempre ang ating Sir Boyet Icalina. Yan. So hindi po matutuloy itong webinar na to kung hindi papayag yung mga yan. Okay. So, sabi ko nga kanina, doon sa objective natin, doon sa statement of purpose, bakit tayo nagre-research? Kasi una-una tayo yung nautusan. Okay? So, ang highest utos ay nanggaling po sa Republic Act number 9155, yung tinatawag nating Governance of Basic Education Act of 2001. Ay, teka lang po, may nakalimutan ako. Isi-share ko lang po ito sa i-share ko lang sa OB group. Dito nakalive ko ba sa OB? Nakalive po. Okay, nakalive na pala. Okay, so balikan po natin itong Governance of Basic Education Act of 2001. So, Section 5 po nito sabi, DepEd shall have authority, accountability, and responsibility. Yung ating pong tinatawag na National Education, Research, and Studies. So, ito po ang basihan ng tinatawag nating paggawa ng mga polisiya sa kataas-taasan. So, yung kanilang policy po ay base po sa research. So, naalala niyo ba yung start ng pandemic? Bakit ang declaration ay kuan pa lang siya, sakit, yung SARS, yung kuan, itong COVID-19. Diba? Yung tinatawag nating yung CDC,
Center for Disease Control, CDC. Sabi nila, hindi pa kumakalat yan. Maliit pa yung number. So, nung dumami yung number, that's the only time, naging milyones na bigla, that's the only time na dineclare nila as pandemic na itong COVID-19. Una, ayaw pa eh. So, nakita nyo, base po yun sa datos. Okay? So, yung declaration din ng ating GCQ and GCQ at yung modalities natin, wala tayong pasok, ay base po yan sa policy resolution coming from research and data from the field. Okay. At yung pong ating DepEd Order number 13, series pa po ito ng 2015, ito lang po ang sinasabi na yung gagawin nating research, basic man o action, ay dapat sistematiko. So yung pinakita kanina ni Flor, very systematic, may steps. May umpisahan mo sa Rationale, title, yun po yung system. Okay, so hindi po bara-bara, hindi po ito kwentong barbero. Yan, meron po siyang procedure. At participatory, gusto kinakailangan, meron talaga tayong respondents o meron tayong katuwang para sa, hindi po ito magiging participatory kung tayo lang mag-isa. And of course, evidence-based. Kaya nga yung mga datos na nakuha natin ay gagawin nating basihan ng recommendation. Okay, o kaya naman in terms of policy. And then we have DO number 39. Ito po yung BERA, Basic Education Research Agenda, na nagsaad ng isa, dalawa, hanggang 7 teams, kung saan pwede natin gamiting tema sa ating pag-research. So number 1 na nga, teaching and learning, may child protection, HRD, governance, GAD, gender and development po yun, at saka yung DRRM, at saka yung ating inclusive education. So yan po yung lawak ng ating research. So hindi po rito kasali yung yung industrial yung research ng pagtitinda. So kasi po ang ating teams ay napapaloob lamang within the context ng departamento. Okay. So sa teaching and learning, we can dwell on teaching and learning strategies, best practice. Nakita nyo kanina yung binigay ni Ma'am Flor, sharing of best practice po yun. Pwede po sundan yun. Kasi shareable po ang isang characteristic na research, kinakailangan i-share. Pwede po sa instruction ng curriculum, so yung ginagawa natin ngayon, may adjustment po ba kayo? May nakita kayong gusto nyo i-adjust at gusto nyo pakinabangan, ilagay nyo po sa research, sa konteksto ng research. Diba? Yung sa ating BE, LCP, diba? So kung may nakita po kayong adjustment at immediate ang solusyon, para po maganda, isama nyo sa action research. So, pwede po yung ating mga learners. Ano ba yung sa learners? Dropout rate. May dropout pa ba ngayon? Okay. So, anyway, yung kaninang target ni Ma'am Flor ay sa reading naman. Okay. Assessment. Ito, mainit ito. Paano ba tayo mag-a-assess ng ating mga estudyante? Diba? Ang hirap yata mag-assess, lalo na pag bumalik ang modules na walang laman. Ay, isa na po. And then, yung ating learning outcomes. Ano nangyari? Sabi niya, anyari. Okay. So, child protection naman. Ito. Sana wala ito. Bullying. It's either physical, emotional, or cyber. Naku, mataas ngayon, cyber. Okay? Kasi naalala ko, nung araw, last year, ayaw natin, yung mga estudyante natin, nagdadala ng tablet sa loob ng classroom. Okay? Ngayon, in-encourage, baliktad na, in-encourage naman natin gumamit ng tablet. Okay. So, teenage pregnancy, medyo hot issue po ito.
mahirap tanging masukan sa madaling salita. So, pinakamaganda pong gumamit nito ay ang ating mga guidance coordinator. Okay? Pwede rin naman yung ating mga medical team kasi it dwells on reproductive health, teenage pregnancy. And then child abuse, just like bullying, physical, emotional. Okay? At very hot topic din ito kasi alam naman natin, mahirap. May kaso, ayaw natin ang kaso na gawing research. But researchable po siya. And then addiction, substance, gaming, addict sa paglalaro, at saka social media. Nako, dami nating addict ngayon sa social media, yung mga basher. But, mamaya, merong dadating, na isang talk about the use of social media in gathering data. Yan. Kay Ma'am Nilda po yan. Nilda San Miguel. And then media consumption of internet, TV, film, radyo. Nagkaroon po ng pag-aaral dito ang NCCT, yung National Children and Television Network, ng isa po itong section ng Central Office, Department of Education Central Office. So nagkaroon po sila ng pag-aaral dito, how much time ang nakukonsume ng mga bata. So ngayon, meron din tayong pag-aaral, di ba? Naalala nyo doon sa ating LESF, di ba? Gaano katagal na nakatutok sa yung television or computer, yung grade 1 o kaya yung kinder. Para isang oras lang, Pag senior high school, 6 hours yata at the most. Pero sa ngayon, ang nakikita ko, lumalampas tayo doon sa media consumption. Sa HRD naman po, pwede pong pagtuunan. Ito naman po ay para sa mga school heads. Okay? Pwede pong pagtuunan yung professional and career development. Yan. Qualification and competencies, teacher education, hiring process, succession, career path progression. Yan. Employee welfare and wellness. So kasama po kami dito sa employee welfare and wellness, yung mga senior citizen. Yan. Okay? At siyempre ngayon, yung pandemic, meron tayong wellness campaign, di ba? Yan. Gender and development, God. And medyo hot topic din po ito. At grievance mechanism. Kung dami reklamo. Okay? Sa governance po, process and operation. Kaya nga SGOD, yung School Governance Operations Division. Ito po yung sa amin. So makita nyo, meron po diyang planning, management, monitoring and evaluation, policy research and development. So kung mga ilang polisiya, ang data po ay nanggagaling sa amin. Planning and research sa amin kung dalawang ni Ma'am Arlene. Okay, and then we have the critical resources, personnel, facilities of the school, utilities, health education. Yeah. At saka siyempre, operating budget. So, yung amin pong mga, lalo na si Ma'am Arlene Bonggon, kasali po siya sa budgeting. Okay. So, hihingi po sa kanya ng number of teachers. Ibabangga po doon sa number of students. Ano ngayon ang lalabasan doon? Class size. So, pag lumaki po yung class size, ang recommendation po dyan, magpagawa ng classroom. Yan. Yun po yung policy connection. Yung sinasabi ni Ma'am Flor kanina, lahat ng pinapasok ninyo, connect. Yan. Okay, sa DRR, siyempre, mahilig ditong gumawa si Ma'am Socorro Pondivilia. Okay, DRRM, So, talking about prevention and mitigation, preparedness, response, rehabilitation, and recovery. Lalo ngayon, katatapos lang ng bagyo,
pasok na pasok ito. Okay? Pwede kayong gumawa ng report o action research kung paano nyo mapapagawa yung mga nasira, rehabilitation and recovery. Pwede pong idamay natin ang ating stakeholders, ang local government. Okay? And then gender and development, gender mainstreaming. Okay? Ang hot topic dito ay CR, ano? Kinakailangan ba may separate na CR? Ang other gender? Okay? Maliban sa he, maliban sa she, kinakailangan ba merong pang ibang gender? So, yun po yung hot topic ngayon sa Department of Education, lalo na sa Central Office. Okay, papayagan ba natin yung ating mga teacher ay magsuot ng panlalaki, magsuot ng pangbabae? So, very hot po ito. Eh, paano po pang estudyante? Yan. Okay, responsiveness po natin sa policies, programs, and projects ng gender and development. Okay. Sa inclusive education naman, siyempre yung program po nito, hindi naman po lahat ng school ay merong inclusive education. Ano, we're talking about ALS, SPED, balik-aral, okay, madrasa, para po sa ating mga kapatid na Muslim, ano, madrasa, at saka, ano pa ba, yung iPad, yung indigenous people. Okay, then we have teaching and strategies. Paano po sila tuturuan? Instructional materials, production, ano pang klaseng material para sa SPED. And then, how can we get external and internal stakeholders para po sa ating mga inclusive education programs? Okay, yung po ating DepEd Order Number 39 Series 2016, sinasabi po kung bakit ang ating research ay dapat maging excellent. Okay, number one, ito po ay relevant and researchable, yung napapanahon. Yeah. Okay, appropriate research method ang application. At ito ba ay logical, ito ba ay coherent, at dapat ito daw ay evidence-based. So, kinakailangan talaga natin merong respondent. Siyempre, ang integrity, yung ethical standard, meron pong DepEd order about ethical standards on research. So, sabi nga natin, kaya tayo gumagawa ng letter, address kay Monte, ay para po maipaalam sa lahat na tayo po ay nagka-conduct ng research. Tayo po ay pinayagang mag-conduct. Okay. So, ito po naman ay para sa inyong sariling protection din. Okay. So, honest, accurate in collection, analysis, and reporting of data. So, lalo-lalo na pagka yung data kinuha natin sa internet, o kaya mga pictures sa internet, lagyan po lang natin ng citation. Yun po yung ethical standard doon. Okay? Yung credit to the owner, di ba naglalagay tayo sa CTO? Credit to the owner. Sabi nga, referencing and citation. Okay? May isa ako naalala, to copy a research from one is called plagiarism. Wow. Pagka kinapi-paste pala, plagiarism. Pero, to copy from many, it's called citation of research. Wow. Okay. So, kailangan i-cite natin sa nanggaling. Yung APA, yung sinabi ni Ma'am Don kanina yan, yung APA, American Psychological Association. Pero madami po tayong formatting, hindi lang po APA. Okay, so dapat ito ay open. So, collaborative dapat. Multidisciplinary ang perspektibo, hindi lamang science, hindi lamang math. Alam naman natin pwedeng i-link sa ibang subject. At pwede rin naman sa community. Share natin sa ating komunidad. Then, it must be truthful and there must be a timely dissemination of research result. Pagka natapos po, i-disseminate na. Kasi
Kumbaga sa ulam, may panis. Di ba? Baka itong research nyo ngayon para sa pandemic, i-report nyo pa next year. May vaccine na. Wala na yung pandemic. Panis na siya. Okay? So, timely and truthful dissemination of the research. Actually, meron tayo sa IPCRF, di ba? Meron tayong ano yun? Meron tayong quality, efficiency, at saka timeliness. Okay. Yung pong DepEd Order number 16, yung Research Management Guidelines naman, ito po ay i-discuss ng ating kapatid na Jumar Sadsad from the Planning Officer 3 of Region 4A. Bukas po sila. Saka si Sir Alan Tipan. Siya po yung APS ng Planning and Research Section sa Regional Office. Bukas po sila. Hindi nga ako pwede, dapat tatlong araw din, 14, 15, 16. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo kanina, merong regional at division interface. Yan, nandun po yung mga bossing natin naka-attend. Okay, so sabi po nitong DO number 16, ito po yung RMG, provide guidance in managing research initiative at the national, regional, and school and division level. And of course, to improve support mechanism for research education process, such as funding, partnership, and capacity building. So, dahilan po dyan, para po gumanda yung ating research, labas po sila ng Division Memorandum, DepEd Memorandum number 144, 2017, na ito po, tinutulungan po tayo mga researcher kung paano mapapaganda yung research natin. Downloadable naman po ito, supplemental research guides and tools. Parang checklist po ito kung ano yung dapat natin gawin per element ng action research or per chapter ng basic research. Yan. Yung isa pong purpose kanina ay para po ma-establish yung Research Management Committee sa bawat distrito at bawat eskwelahan hanggang sa division office. Sa division office po, meron na po kaming management committee na ang advisor po namin, ang ating SDS, Mamte. Hindi ko po linalagay ng pangalan kasi alam naman natin, pag naglipatan, ay iba yung pangalan. So, stipulated lang po na ang advisor ay ang ating SDS at ang ating chair po ay ang ating dalawang ASDS. At co-chair po ang SGOD at CID chief. Ang mga membro po, ako, ang secretariat, ang finance unit, siyempre pag may fund, at lahat po ng APS, siyempre per subject area. So hindi po ako pwedeng manghimasok sa math ng basta-basta pag hindi nagsabi kay Ma'am Mirza. Yan. Hindi po ba? So yun po yung ating protocol. At ang ating po mga PSDS sa bawat distrito ay member rin po ng ating Schools Division Office Research Management Committee. Ang haba, ano? Okay. Sa school level naman po, yung inyo pong school head, principal o PIC, ang inyo pong chairman ng inyong, kasama po kayo, research coordinator, kayo po yung designate, di po ba? Yan. Yan po yung ating school at district research management committee. Yan. So, kung gusto po ninyong hanggang kay PSDS ang pirma, hindi po approval ha. Yung reviewer, ipasa nyo po sa district. Okay. Ngayon, meron po ako isang database na ginagawa. If you want to share your research to me, pwede pong abstract lang, idinalagay ko po sa data management po. Meron po akong database pala ng research. At yun po naman ay nakalink sa ating division library. May isa po akong balak, kasi nagbaba po ng SARO ang region, kabababa lang actually last week. Gusto ko pong ilagay sa journal ang mga research. Pero isang klase po ng journal, ang tawag po ay electronic journal, e-journal. Hindi po siya hindi po siya printed e-journal. Kaya kailangan nga lang po
i-register po sa National Library. Yun po yung paggagamitan ko ng pondo. So kung meron po kayong research na gustong isali, ay gagawa po ako ng memo within the week po para po pa-utilize natin yung budget at saka yung proyekto na yun. So ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung letterhead ng inyong eskwelahan, siyempre isama nyo yung DepEd. Okay? Yung title ng inyong research, yung proponent. Pinakita na po ito ni Ma'am Flor kanina. So ang reviewer po natin sa level po ng school at distrito, principal at PSDS. So sa level po ng division ng ating EPS, ang ating ASDS at saka ang chief. Bakit kaya may question yung chief? Nailagay ko lang po. So ibig sabihin pwedeng wala. Ayan po naman yung aking sample ng database code. Dinalagay ko po yan sa front page. So AR01, series 2019, tapos pinipirmahan ko po siya. AR, kasi ibig sabihin po action research. And then, the date for the year. Tapos, yung pong AB naman ay, BR pala, BR is basic research. Okay, so hindi na po ako mababad ng matagal. Thank you very much. Kung meron po kayong katanungan, simula po sa presentation ni Ma'am Flor, pwede pong ilagay ninyo sa ating chat box para po ma-review. And wait lang po ha, i-stop sharing ko lang po. Medyo napakabagal lang po talaga. Napakabagal lang po talaga gumana ng laptop ko. Ayan, hanggang dun lang po ang aking po discussion po na naka-assign po sa akin. Hello po, naririnig po ako? Yes po, Ma'am Lem. Ayan. Thank you so much po, Ma'am Yel. Hanggang dun na lang po, may tanong po. Bago ko po, hindi ko na po patatagalin po ang discussion po. Pinifeature lang po ang policy kung paano po natin sundin when we are conducting our research po. Whether it is action or basic. And then nandun din po, alam ko pong narinig naman po natin lahat na andun po yung mga guidelines po kung paano gumawa po, mag-conduct ng research, step by step po, kung paano natin sundin. And then, nandun din po ang lawak po ng paggagawa natin ng research na sabi nga po ng Sir Cirilo Vista, hanggang dun lang po sa konteksto po ng sa Department of Education po. Nakapaloob lamang po doon ang mga gagawin po natin or ikakandak natin na research po. And then kung sino-sino po yung mga tao na dapat nating i-consider during our research, conduct our research. First nga po, di ba po ay, yun nga po sa principal muna natin, and then after that, sa ating PSDS, and then saka na po sa SGOD. Ayun po.
hindi ko na po patatagalin pa. Alam ko naman po na narinig po natin lahat. And then, thank you so much po sa lahat po. And in behalf of Sir Cirilo Vista, thank you so much din po. And then, Ma'am Yel, thank you so much. Thank you so much po sa lahat. Kung may tanong po, sama-sama po nating sagutin. May tanong po. May katanungan pa po. So, silence po ay alam ko po na wala na po kayong katanungan at alam ko po na iniintay din po ako ng Ma'am Yel at ng susunod po nating speaker po. May isa pa pong speaker. And thank you so much po. Thank you po sa lahat. Okay, so yan. 10 palakpak para kay Ma'am Lem. Sa kanya pong napakamakabuluhan din pong tinalakay ngayong umagang ito. Ano po, so meron naman po tayo mga video presentation na ipinapakita po ang ating mga speakers, and then after that nag-a-add na lang po sila ng mga insights po nila regarding po dun sa video. Ano po, and talaga naman pong hindi po biro ang pagko-conduct ng mga action research and ng mga sinasagawang yan sa ating paaralan at sa hindi lang sa paaralan, sa atin bilang guro. At hindi ko na din po patatagalin pa kasi it's already 11:03 na po. So alam ko nag-iintay na din po ang isa pang magaling na speaker. Thank you very much again, Ma'am Lemesinda Yuga, sa iyong pag-share ng iyong kaalaman at iyong mga experiences regarding sa pagko-conduct ng mga researches. Ano po? At atin na pong salubungin ng virtual na pagpalakpak ang isa pa pong magiting na speaker natin ngayong umagang ito. Ang kukumpleto po sa ating mga speakers this morning na magdi-discuss po ng research management guidelines. I think this is just a continuation ng discussion ng Ma'am Lemesinda. Ano po? Akin na pong tinatawagan ang Sir Francis Joel A. Carlobos. Good morning, sir. So, good morning po. Good morning, everyone. Good morning, Ma'am Yel. Okay po, share screen na lang din po ako, ha. Ma'am Yel, kita na po? Yes, sir. Use people's education. Pwede din po dyan sa inclusive education. Risk reduction dyan sa DRRN. And of course, inclusive education. In inclusive education, SPED, pwede po dyan. IPED, or indigenous people. Risk reduction and management. Ito po ay napapanahon din po ngayon. Mitigation po, preparedness, about DRRN, about climate change, about environment, pasok din po siya dyan sa DRRN. And of course, inclusive education.
In inclusive education, SPED, pwede po dyan. IPED or Indigenous Peoples Education. Pwede din po dyan sa po siyang iangkla doon sa 4 key research teams. Po siyang iangkla doon sa 4 key research teams. The gender and development, di ba po, pwede ang gender and development, sa learning, sa governance, pwede din siya sa child protection, at lalong-lalo pwede din siya sa human resource development. Nandyan din po yung gender equity and gender equality. Second, in our cross-cutting themes, disaster risk reduction and management. Ito po ay napapanahon din po ngayon. Mitigation po. So what are the policies? And of course, inclusive education. In inclusive education, SPED, pwede po dyan. IPED or Indigenous Peoples Education. Pwede din po dyan sa inclusive education ay ALS. Pwede din po dyan. So those are the things that are included in the basic education research agenda. And then, yan na po ang ating i-discuss. Ito po ang ating topic ngayon. Okay, observe from the presentation by Sir Jomar M. Sadsad from the Regional Office Research Team. He is one also of the Secretariat of the Research Team of the region. So, panoorin po natin ang kanyang discussion about research management guidelines. Our main topic is the Research Management Guidelines or the Department Order number 16, series of 2017. We will discuss 4 parts. First, the research committees. Next is the research management cycle. Third, the research funds. And the last is the research partnerships. So what are the policy objectives in research management guidelines? First is to provide guidance in managing research initiatives across governance levels. Second is to provide support mechanisms for research such as funding, partnerships, and capacity building. Katulad na po ng ginagawa natin ngayon. To reinforce the link of research to education processes. So policies, projects, and programs through research dissemination, utilization, and development of policy. So guiding principles in the conduct of research, again based on Deped Order number 13, series of 2016. So we have excellence, integrity, and openness. First, excellence. So it should be relevant and researchable, appropriate research methods, and logical, coherent, and evidence-based findings. Next is integrity. Of course, dapat pag gumagawa ka ng research, nandiyan ang integridad. Ano? So, high ethical standards and honest and accurate in collection, analysis, and reporting of data. And the last is openness. Collaborative research work So those are the 3 guiding principles in
conducting research. So ito po yung research committees. Ang i-discuss ko lamang po today is the RRC or the Regional Research Committee and SDRC or the Schools Division Research Committee. So sino-sino po ba yung members ng Regional Research Committee? The chair is the Assistant Regional Director. Sa atin po ay si Madam Ruth L. Fuentes. The co-chair is the chief of the Policy Planning and Research Division. Siyempre po ang napakabait at napaka-responsible po namin chief ng PPRD, si Madam Verna Linama. The chiefs or alternate of the following functional divisions in the regional office: Curriculum and Learning Management Division, Education Support Services Division, Human Resource Development Division, Quality Assurance Division, Field Technical Assistance Division, Finance Division. Yan naman po ay about sa eligible and non-eligible expenses. Mamaya po I will discuss to you what are those included in eligible and non-eligible expenses. And then by invitation, kung may kailangan pong i-discuss about legal matters, ating pong i-invite ang legal officer ng regional office. Yan po ang members po ng Regional Research Committee at ako po bilang focal person ng research management in the regional office. Ako po ay isa sa secretariat ng Regional Research Committee. So what are the functions of the RRC? Of course, guidance po regarding the research agenda that I discussed earlier. Approve proposals covering the region or at least 2 divisions. So ito po ay kapag po cover po ng inyong research proposal ay about sa regional office or sa Calabar zone, or at least 2 divisions. Example, Division of Laguna and Division of Cabuyao City. So, yun po ay region-wide na po yung coverage ng ating research. So, approval po, of course, yun po ay ina-approve po ng Regional Research Committee. Confirm or approve research initiatives and activities from the regional office and the division offices. Like this po, very good po ang SDO Laguna at may initiative po kayo na magkaroon po ng online capacity building for school research coordinators and SDO personnel. And of course, forge partnerships. Hindi lamang po ito kami nakikipag-partner sa SDOs, meron din po kami in other institutions and other agencies. Pwede din po siya sa LGUs, pwede din po siya sa NGOs. Resolve emerging issues. Recommend research fund release. By the way po, kami po sa regional office ang nagre-recommend po kung magkano po yung fund na i-release po sa birth grantees. Bagamat ang iba po ay nagre-request sa fund, meron lamang po tayong 2 million. Mamaya po i-discuss ko po about fund of the basic education research. Keep cost estimates within regulations and endorse proposals to NRC or National Research Committee. We have various research studies that we endorsed to the National Research Committee. And then sa central office po, they have their research o'clock. Yun po yung parang research consortium wherein yung best practices, other research related to their KREs, yun po yung kanilang kinukuha sa atin. And then nagpipresent po in central office po yung research proposals po or research conducted
na atin pong kinokonduct sa Calabarzon. Meron pong sa Cavite at meron na din pong sa taga Batangas na Rizal na nag-present na po ng kanyang research sa central office. And I'm looking forward, one of our birth grantees from SDO Laguna will present din po doon sa kanilang research of ano po, Ma'am LV, at sina-challenge po namin kayo. Okay, so Schools Division Research Committee. So sino naman po sa SDO Laguna ang members po ng Research Committee? The Assistant Schools Division Superintendent. So pwede pong si Ma'am LV or si Ma'am Arlene will be the chair of the SDRC. Next is the chiefs of the SGOD and CID. The members of the SDRC are the SEPs for Planning and Research, one representative from the CID, and representative from Finance Unit, and by invitation, doon po sa concerned focal person. Pwede po sa SBM, pwede naman po sa MNE, and of course, magiging secretariat po is from the SGOD. So what are the functions of the SDRC? Provide guidance regarding research agenda, approve proposals from schools and community learning classrooms. By the way po, ang SDRC po ang nag-approve ng research or action research from schools. And pag basic research naman po ay Regional Research Committee. Evaluate and approve research initiatives and activities, forge partnerships, prepare report regarding research for RRC. So, hihingan po namin ng report si Sir Vista regarding this activity. Resolve emerging issues, keep cost estimates within accounting rules and regulations. Endorse school-level proposals to regional office. So those are the functions of the SDRC. Next is the research management cycle. So here are the research management cycle. First is the call for proposals, initial evaluation, committee evaluation, results notification, implementation, submission and acceptance, utilization and dissemination, and then archival. Ang archival po ay dito sa regional office. So first, let us discuss the call for proposals. So we have released or we are releasing memos or memoranda when it comes to announcing the call for proposals under the basic education research to be funded, and then we call for proposals at least once a year, but depende po sa fund. Minsan po ay nagre-request po kami due to excessive submission of the research proposals. Minsan po nagkakaroon po tayo ng batch 1 or batch 2 when it comes to call for proposals. 1 month to submit and in soft or hard copies. But now that we are in the new normal situation, pwede na po ang soft copy. Sa division po ay kami po yung nag-a-advise din po to have their localized division memorandum that will be disseminated to the researchers from the schools division. And then si SEPs po ay binibigyan namin ng link to submit the research proposals from SDOs.
So what are the different requirements para po matanggap po namin dito sa regional office at ma-approve yung research? Of course, the research application form, action research proposal template. Kung ang inyo pong research is about school-based, about teaching and learning, about curriculum, instruction, about learners, about modular distance learning, pwede po dyan. Yun lamang po yung ida-download ninyo na template. Whereas, if your research is a basic research, yan po, district-wide, division-wide, or region-wide na po ang inyong research, ang ida-download po ninyo ay Basic Education Proposal Template. Why po? Kasi magkaiba po yung format ng action and basic research. Pag district-wide po, pag 2 schools na po ang inyong research, it is district-wide na po. Pag 2 districts na po ang inyong research, yun po ay papatak as this division-wide. And for region-wide naman po is 2 divisions. Example na po, Division of Laguna and Division of Cabuyao City. Then, declaration of anti-plagiarism. Diyan po kami mahigpit kasi po ang central office po, pag ini-endorse po namin, ay nakakakita po na copy-paste lang po yung research. Kaya po meron po kaming form na talaga pong original ang inyong sinasubmit sa amin or sa schools division na research proposal. Then, declaration of absence of conflict of interest. Yan po ay kaya ka lang gagawa ng research, ay example po ay nagawa na ang research, then you will turn it to research proposal, you will be blacklisted kapag ganyan po ang inyong ginawa. Minsan po nakakakita po kami na published na po ang isinasubmit na research, pero dumadating po sa amin in a form of research proposal. Nakikita din po namin yan, and you will be blacklisted in granting research facility from the birth. Then, cost estimates approval form. If your research is school-based, ang maximum lamang po na pwede namin ibigay ay 30,000. Wherein, pag district, division, and region-wide po ang inyong research, pwede po namin bigyan ng 150,000 depending on the scope of your research. Then, you may download the templates through this link. Naka-flash naman po sa inyong screen. Hindi po namin binabago yung link para naman po in advance makapag-download po kayo at makagawa po ng isang napakaganda research proposal. Next, in our research management cycle is the initial evaluation. First po, you will submit your research proposal in your SDO. Then, sa SDO po, SDRC will conduct initial screening. Yan po ay sina Sir Cirilo Vista po ang nagsiscreen together with other RRC members. Then, we will return your proposals if you do not fulfill the requirements in your research proposal. Kanina po nakita nyo naman po, and I presented the research proposal requirements. So bakit po namin ibinabalik ang research proposals? Lack of documentary requirements, with conflict of interest, and failure to conform research ethics. First, yung pong lack of documentary requirements. Kung wala po ang isa doon, hindi na po namin tinatanggap. Kasi nandiyan naman po, presented naman po, and downloadable naman po ang aming forms. Then, if some of the parts of the research proposals are missing, ligwak na din po yun, amin na din pong ibinabalik sa researchers for them to complete
and resubmit the research when we call for another set or cycle of research proposals. Then with conflict of interest, syempre pagka po medyo may conflict of interest po tayo dyan, ay hindi po namin tatanggapin ang inyong research proposal. Then failure to conform to research ethics, napakahalaga po ng research ethics when it comes to conducting research. Dahil po dyan po natin makikita kung talagang yan po ay ilan sa steps natin na makikita natin kung talagang evidence-based ang ating research. Another, for return, exceed maximum grant without cost-sharing arrangements. I will discuss to you the eligible and non-eligible expenses later. Non-alignment with the research agenda. Cost estimates violate accounting rules and regulations. So after the initial evaluation, we have the committee evaluation. Diyan na po talaga nagfa-function yung ating SDRC and RRC. And hindi po namin basta na lamang tinitingala ang resulta ng committee evaluation. Of course, we use the appropriate rubrics for appraising research proposals. We have sent the rubrics to the SDRC, to yourselves, to Sir Papu, at yun po ang kanilang ginagamit to appraise your research proposals. Then, the passing rate for proposals is 70%. Pagka naman po medyo pwede nang ihabol, halimbawa po pwede pang pondohan, ang 68 or 69% po pwede na din namin pong ihabol kapag po nakakatanggap po kami ng research proposal na kumbaga pwedeng pasang-awa pero napakaganda naman po ng kanilang research proposal. Hello po, narinig pa po ba ako, ma'am and sir? Opo, Sir Jums. Sige lang. Loud and clear po, sir. Loud and clear po, sir. Okay. Si Papo ito. So, in results notification, we are releasing regional memo. Then, in the regional memo, we included the list of research to be funded, the authors, and the schools division na kung nasaan po yung research proponents. Now, for successful proponents, you will be notified through a memorandum for orientation and proposal presentation. Last December 3 po, we have conducted successfully our research proposal presentation, and congratulations po sa SDO Laguna. Nagkaroon po kayo ng 2 research proposals po na approved po by the Regional Research Committee, si ASDSL Vicatangay po, and Sir Melvin Baldovino and his team members po. Yun po, sila po yung grantees po ng ating 5th Cycle Basic Education Research Fund. Virtual club naman po sa ating 2 grantees from SDO Laguna. Then, for unsuccessful proponents po, so meron po kaming binibigay nga po sa kanila na technical assistance and encouragement to resubmit their research proposals. Fifth po sa process po ng ating cycle is the implementation. Of course, after po ng research proposal presentation and provision of the technical assistance, dyan na po ninyo i-conduct ang inyo pong research. Monitoring research is the responsibility of the Regional Research Committee and Schools Division
Research Committee. Kaya po paminsan-minsan, I am contacting the SEPs for planning and research kung nasaan na ba, kung ano na po ba ang development ng kinokonduct na research ng ating pong birth grantees. Then in case po, in your implementation or in conducting research po, write the relevant committee, example, SDRC. SDRC will communicate to the RRC in case of planned deviations. Yan po ay kung halimbawa, hindi po agad ninyo natapos based on your Gantt chart or timelines. Ito po yung valid reasons for extension. Binibigyan po namin ng another cycle, 6 months for action research, and 1 year or 12 months for basic research. Kung ito po ay kayo nagkasakit, illness, disasters, or other extenuating circumstances per committee decision. Then, pag na-communicate nyo na po sa amin at okay naman po ang inyong reason and valid, we will extend your research po in conducting your halimbawa po validation or survey questionnaire po or nag-i-interview pa po kayo, yan. So, binibigyan po namin ng extension. Only one extension may be granted for a maximum of 1 year. Kung hindi pa rin po ninyo matatapos, ibabalik po ninyo sa amin ang inyong pondo. So, meron po tayong i-release na Memorandum of Agreement. Yan po ay pinipirmahan ng grantees together with the chair of the RRC, witnessed by the co-chair and of course yours truly po as the birth focal person. After the implementation, yan na po yung submission and acceptance through the final paper presentation o ang tinatawag po namin na commencement activity for the birth grantees. So research proponents should present the final paper before the Regional Research Committee for technical assistance. So ito na po para naman po sa pagsasubmit po natin sa central office. All research papers under the Basic Education Research Fund will be submitted to the central office. Then they will assess your final paper. Then they will include it in their e-saliksik. Ito po ay ilo-launch pa naman po. E-saliksik or their research journal. Online research journal. So you will submit the executive data sets. Ito naman po ay sinasabi natin every commencement activity and of course your final outputs, hard or soft copies. At hindi po natatapos lamang sa pag-present ng final output or final paper. So utilization and dissemination. So use your research results through policies, programs, projects, frameworks, plans. Yan po yung work plans, action plans, then trainings like capacity building and instructional materials. Lalo na po ngayon, usong-uso po ang modules. You may disseminate your research papers through research conferences or research fora. You may present your research po sa region-wide regional initiated activities like SABER. Next year po, we plan
to have the virtual conference of Calabarzon Basic Education Researchers. Then you may also present your research papers to the learning action cells, your LAC sessions, in service trainings, the school governance councils or SGCs, school improvement plans, annual implementation plans, and school report cards. So pagka po may PTA, may online PTA, pwede din po ninyong i-disseminate ang research results. And the final process in our cycle is the archival. So meron po tayo dito sa regional office ng archival. May database po tayo dito. Nakashare po sa ating Google Drive yung pong soft copies. Then submitted naman po sa Finance Division at sa COA ang final paper hard copies. At sa central office din po, sinasubmit po namin para din po sa archival. So, yan po yung ating research management cycle. Completed research and data sets will be archived and conduct of M&E or monitoring and evaluation for the entire cycle. So, last time po, nagpunta din po kami sa SDO Laguna at marami po kaming na-interview about the Basic Education Research Fund grantees. And nagko-conduct po kami ng monitoring and evaluation. And of course, tinitingnan po namin kung ano na po yung development ng research na na-conduct po under birth. And we are also planning to have online monitoring and evaluation about po sa research from the previous cycles of birth. Fund sources. Every year po, the central office downloads 2 million for the basic education researches. So 75% po ay napupunta sa research proposals or the 1.5 million, whereas the 500,000, ito po na may napupunta sa research-related activities. The research fund will be used for the following: expenses related to implementation of research proposals and expenses related to research dissemination. Eligibility of research proponents. You should be a regular or permanent teaching and non-teaching personnel of the Department of Education. No pending administrative case, has not yet availed the grant for the year. So, ang ibig sabihin po nito, if you are a grantee of this fifth cycle research, birth research, hindi na po namin kayo pwedeng pondohan next year if your research is ongoing. Pero kung tapos na po ang research po ninyo, then we announce call for proposals, you may submit another proposal. So yun po yung ibig sabihin na has not yet availed the grant for the year. Hindi po kami pumapayag na dalawang research po na same lead proponents. But kung meron naman po kayong pinasok na 2 research proposals, yung isa po ay example si Sir Vista, siya po yung lead proponent. Then doon naman po sa isang research, siya po ay co-proponent. Pumapayag po kami ng gano'n. Wag lamang po yung 2 research papers or research proposals, same lead proponent. Then maximum of 3 team
members. Pwede po ang solo, pwede po ang dyad po, at pwede naman po ang 3 per team. So what are the eligible expenses or allowable expenses when it comes to research implementation? Supplies and materials. Ito na po yung inilalagay natin in our cost estimates. Supplies and materials. Ink, bond paper, reproduction, printing, and binding. Pwede din po yan. Domestic travel, food and other research expenses, communication expenses, and other expenses not ineligible expenses. So what are the different non-eligible expenses? Equipment. Kung kayo po ay bibili, example, ng laptop, or bibili po kayo, example, ng printer, it's a no-no po sa inyong cost estimates in submitting your research proposal. Utilities, example, pambayad sa Wi-Fi. Yan po, yung example po ng utilities natin. Software, yung pong SPSS, bawal din po yan. Office rental, payment for resource persons. Kami po ay malimit makatanggap ng research proposals na nakalagay po sa cost estimates ay payment for research persons. Again, bawal po yan sa pagpapasa po ng research proposals under the RMG. And overseas travel and expenses not in your research proposal. Bawal po ang pumunta ng abroad dahil po may sa kabila ng meron ng COVID ay hindi po yan covered ng ating RMG. Okay, so the scope and allocation of proposals. Region-wide or covering at least 2 divisions, not more than 150,000, maximum of 1 year. Division. Division-wide, district-wide, or covering at least 2 schools, not more than 150,000, 1 year maximum. For school, research that is classroom-based or school, not more than 30,000, maximum of 6 months. Use the 25% for capacity building and local dissemination for research results. Okay, so birth is output-based. Pag kayo po ay nagsasubmit sa amin ng research, hindi po namin kayo hihingaan ng resibo. Diyan po natatakot ang ating researchers. Alam, baka ipag-liquidate pa kami, ay baka naman may resibo pang hingin sa amin. No. So, meron po kami nire-release na memo po kung ano yung mga isesend po sa amin about your research. For the region-wide, division-wide, or district-wide, ito po yung deliverables na isasubmit po natin kapag po approved na ang inyong research. Work plan, data collection instruments, certificate of acceptance, and copy of memorandum of agreement. Binibigay po namin din ang templates if you are a grantee of Basic Education Research Fund. So second tranche naman po, data collection activities, data analysis, initial results, certificate of acceptance, and copy of MOA. Then, sa final tranche po, 20%, you will submit
the final report, the certificate of acceptance, regional research from the regional of agreement. So yan po yung kung scope po ninyo ay region, division, or district. Whereas, if your scope is schools, 2 tranches lang po yung ibibigay namin sa inyo. First tranche, 80% of your total approved cost will be given to you. And what are the deliverables for the first tranche? Or the required documents? Work plan, certificate of acceptance, and copy of MOA plus the revised cost estimates. Then, after po ng final paper presentation, we will give you your 20%. The document, the required documents are the final report or your final output, certificate of acceptance from the Regional Research Committee, and copy of Memorandum of Agreement. Branches only apply for proposals costing 5,000 and above. The approved full amount will be released to the grantee upon submission of the work plan and memorandum of agreement. Pag below 5,000 po, full payment na po ang inyong matatanggap. But see to it that you will complete your research unless ibabalik nyo po sa amin kung hindi nyo po makakompleto yung inyong research. Grantees shall submit their deliverables to the Secretariat as indicated in their work plan. The letter of acceptance shall be issued pending committee decision and Secretariat's completion of complete staff work. So, nasa last part na po tayo ng ating discussion, the research partnerships. The NRC, RRC, and SDRC may partner with the following institutions. Katulad na po ng aking nabanggit earlier, pwede po makipag-partner ang RRC at saka po ang SDRC to the following. State universities and colleges and other academic institutions, development partners, NGOs and SCOs, other NGAs and to your LGUs, indigenous cultural communities, baka po may research po tayo na under inclusive education or IPED. Areas for partnerships, of course, for capacity building, resource sharing, research grants and funding, and research collaboration. In research grants and funding, we have so-called SEF or the Special Education Fund. You may request din po kung hindi po kayo mag-grant under birth. The special provisions, ito na po yun. Sign a MOA among all parties in the research project. Before po, matanggap lang po kami ng MOA na mayroong vet signature. But now that we are in the new normal situation, okay na po yung e-signature, then dito na lamang po sa ipapadala sa amin sa regional office. Appearances may be charged to research budget. But of course, may COVID-19 po, we should follow the minimum health protocols po. Kaya po, no need to appear po dito sa regional office. Sole authors
Okay, ito na lamang po para sa simple explanation of this slide. If your research is under birth, ito po ay co-authorship na po ang tawag natin. So pag-aari na din po ng DepEd ang research po na inyong i-conduct. If in case that your research will be presented to different fora, you may submit us a letter addressed to the po, kasama na din po dyan yung ethical standards po natin. Paghingi ng permission doon sa committee na kung saan ay pwede kayong pinapayagan tayo na mag-present in different research fora. And of course, if your research will be published. So meron po kami dito, good po, may natatanggap po kami na letters po from birth grantees that they are asking permission to present their research or for their research to be published in their division, journal, or international journal. Yan po yun. And of course, observe the highest ethical standards. Violators will be blacklisted from future grants. Researchers shall refer to the DepEd Child Protection Policy or DO40 series of 2012 and National iPad Framework DO62 series of 2011. Yan po, para hindi tayo maka-violate po under Child Protection Policy and iPad under Inclusive Education. Observe free, prior, and informed consent, intellectual and cultural property. Ito po ay binigay lang po sa amin din ng Central Office. Kinakailangan po kung ang inyo pong respondents ay mga estudyante natin or kahit teachers po, kinakailangan po ay meron po tayong consent for the students from their parents na magko-conduct po tayo ng research. Then sa teachers po naman, kinakailangan din naman po yung may letter po na kayo po ay magko-conduct ng research, letter to the principal, then principal will disseminate the letter of request to the teachers. Some birth grantees, they include photos po in their documentation, but please do not include photos po na meron pong picture po ng ating mga estudyante para po yan sa child protection din po at para din naman po doon sa Data Privacy Act of 2012, wag po tayong maglalagay ng mga pangalan ng ating respondents in our research. It's a no-no po. Pwede po tayong gumamit ng student A or respondent A. Yan po. Then intellectual and cultural property. Kaya po tayo may tinatawag na citation, kinakailangan po ay i-cite po natin sa ating references, incitement or incitation po. Or in our references po, kinakailangan po ay nakalagay po dyan yung pinagkuhanan po natin. Baka po tayo makasuhan ng anti-plagiarism. And your work should be original with proper referencing and citation. In the event of failure to complete and submit deliverables, proponents shall return the total amount of research fund received. And the last part po,
ng ating regional research management guidelines po is the monitoring and evaluation. Pupunta po kami sa SDOs pag okay na po tayo. And pwede din naman po ang virtual monitoring and evaluation. Meron po kami isi-send ahead sa ating pong secretariat kung ano po yung aming hahanapin. Then yun po ang ipiprepare po ng ating researchers. So ito po yung aking acronym when it comes to researcher. A researcher is a research-oriented, efficient, scientific, effective, active, of course, resourceful, creative, honest, economical, and religious. At meron po tayong research hugot. So, 5 reasons kung bakit mas maganda ang research kaysa love life mo. Parang ito'y hugot ko rin. Charot. So, ang research ay dinidefend. Ang love life mo ba, dinidefend ka ba? Ang research ay may ethical considerations. Third, ang research ay may significant levels. Ang research ay may clear and specific objectives. Dapat alam na alam yan. And lastly, ang research ay may proposal. Okay? Okay, yun po ang end po ng presentation po ni Sir Jomar M. Sadsad. Okay po, so i-recap lang po natin yung kanang research management guidelines composed of 4 components: research committees that includes the regional research team and the division research team. Also the research management cycle, which was composed of first the call for proposals, initial evaluation, results notification, committee evaluation, implementation, submission and acceptance, utilization and dissemination, and archival. And then, of course, he also discussed about research funds. Yun. So, medyo specific po si Sir doon about who are the eligible participants, the sources, and then the allowable expenses. And so, encourage naman niya lahat, but then kapag nandiyan na, kapag na-approve, so we should kung na-approve na, kailangan nating i-push yun kasi gaya nga sinabi niya, pag hindi mo tinuloy at hindi ka nakapag-submit ng mga required documents, you will pay that in full amount. So kapag siguro may nag-propose, so push na rin siguro natin kung pumasa tayo dun sa division level. And then he also discusses about research partnership. Okay, so siguro that's all po ang kanyang mga gustong sabihin po sa atin. Meron din po siya mga sa bandang dulo po about the originality with proper referencing, tsaka yung iwas po tayo sa plagiarism po. Thank you very much po. If may question po, sige po, you can raise din po. Thank you, Mamiel. Okay, so thank you. Maraming salamat, Sir Francis Carlobos, ang ating last na speaker this morning po. So morning pa ba? So yan, exactly 12 na po, lunch na po. At mga kasamahang guro, atin pong bigyan ng virtual na pagpalakpak ang ating pong Sir Joel Carlobos para po sa kanyang i-share na knowledge po sa ating lahat at nagbigay po ng insight dun po sa ating pinanood na video po. So ayan, muli po maraming salamat po sa 3 magagaling po nating speakers this morning. Wala pong iba kundi si Ma'am Lil Karen Sanchez,
ang Ma'am Lemesinda Yuga at ang Sir Francis Joel A. Carlobos. So lahat po ng kanilang mga topics na diniscuss ay sobrang talagang nakapagbigay po sa atin ng kaliwanagan kung paano po ba nangyayari ang proseso ng mga research po na ating isinasubmit na hindi po pala ganun kadali ang lahat. Ano po, especially itong topic ng Sir Joel Carlobos ay napaka-importante po kasi alam naman po nating lahat na ang mga research po ay pinopondohan, subalit hindi po ganun kadali ang nagiging proseso. Ano po, sa pag-approve pa lang po ng mga research po na ipinapa-approve po natin, depende man yan kung yan po ay sa district po ba, school or division, sa region, sa paglaki po ng nasasakop po o pwedeng masakop ng research po na ating isasubmit, eh ganun din po ang kaakibat na pondo nito. Ano po? At napakabusisi ng mga proseso kasi syempre kapag kaugnay na po ang pera, kapag may mga budget na po na inilalaan, ay medyo mahigpit na po ang nagiging proseso. So that's why hindi po yun para i-discourage ang mga kasamahan po nating guro, but instead to challenge na i-push po natin kung may mga research po tayo na naiisip, kung may mga binabalak po ba tayo na i-submit or ipa-pass or ipa-screen na mga research po ay atin pong i-push. Kasi sabi nga po, kung ganito man kahirap yung nagiging proseso bago masabi na accept or pumasa yung research po na ating isinubmit, ay ibig sabihin napakalaking accomplishment po, not just for us, but instead syempre dala-dala po natin diyan ang pangalan ng school, pangalan ng district at pangalan po ng division. So again, to our three na napakagagaling na mga speakers this morning, will you please turn on your camera? Unang-una na po kay Ma'am Lil Karen Sanchez. Ganon din po ang Ma'am Lemesinda Yuga at syempre ang Sir Joel Carlobos. So mga ma'am and sir, congratulations for a very real discussion this morning. Nasaan ang Ma'am Lem? Nawala. So yan, ang Ma'am Lem at saka ang Ma'am Lil Karen Sanchez. So again mga ma'am, atin po silang palakpakan ng virtual kahit na po tayo po ay gutom na ba? Gutom na ba ang mga ma'am and sir? So yan, congratulations po sa ating tatlong magagaling na speakers. Congrats po. Congrats. Thank you po. Congrats Thank po, you. congrats. Happy lunch. Congratulations po. Ano po, at syempre po, wait lang ha, hinahanap ko lang yan. Sino nagsasalita? So before we end up our session this morning, kasi ang Sir Joel na po ang ating last speaker, ano po, I would like to acknowledge ito pong ating mga working committee this morning para po maisakatuparan po itong ating Slack na ito po. Ano po, hanggang bukas po ito. And of course, ang ating overall chairman, no other than Ma'am Corazon M. Navarez, our principal, our chairman in planning and committee, Sir Roque D. Monserrat, co-chairman planning committee, Ma'am Eulalia M. Colliantes, the chairman in technical committee, Sir Jonathan S. Paroan, co-chairman technical committee, Ma'am Leanne S. Bolotano, the documentation, ang grade 3 teachers po, certificates, ay grade 5 teachers, and for the registration ay ang Ma'am Ruby S. Atienza. So of course, kasama po ang lahat ng mga guro ng Dayap Elementary School headed by Ma'am Corazon Navarez. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Happy lunch everybody, and to our three speakers this day, congratulations for a very well discussion mga ma'am and sir. Maraming salamat po. And nasaan ba ang aking... So yan, akin po muling tinatawagan ang Ma'am Noemi Nomo to please. May nakalimutan po ba ako, Sir Rick?
Ano pa, sige po ma'am, prayer po muna tayo before we Okay ano. po, sige po, sir. Let's So yan, end kasi this ano by the prayer. ang ma'am po ay nagpaalam. Ano po na siya po ay pupunta na po sa school, so that's why hindi ko na po siya hihinga ng message for us to end this session this morning. So tinatawagan ko po ang Ma'am Noemi Nomo. Nare-request ko po na mag-lead po ulit ng prayer sa atin po para po sa pag-e-end po ng ating session this morning. Okay po, tayo pong lahat ay dumulog sa isang panalangin. Panginoong Diyos, mapangyarihan sa lahat, sa iyo po ang mataas na papuri at pasasalamat sa umagang ito na nakita namin, Panginoon, kung paano ka kumilos at gumawa sa buhay ng bawat sa amin. Panginoon, sa oras pong ito, nagpapasalamat po kami sa mga taong ginamit mo, Panginoon, para kami ay mahatidan ng knowledge and wisdom, Panginoon, para sa gagawin naming action research. At dalangin namin, Panginoon, na ang bawat mensahe o ang bawat knowledge na aming natanggap sa umagang ito ay manatili sa aming puso't isipan na sa gayon, Panginoon, sa aming pagsasagawa ay patuloy na ito'y makatulong ng higit sa amin. At alam namin, Panginoon, na ikaw yung magbibigay ng katuparan at katagumpayan sa bawat bagay na aming gagawin sapagkat tunay ang salita mo na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Lord, sa tanghaling ito, sa aming pagkain, patuloy na samahan mo kami at gabayan, maging aming mga pamilya, and the rest of the day, Panginoon, patuloy na mararanasan namin ang pagkilos mo at pangunguna. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang mataas na papurit pa sa salamat. In Jesus' name, Amen. Okay, thank you very much po, Ma'am Noemi Nomo. Sir Roque Monserrat, meron pa po ba tayong idadagdag? Highly commended po yung mga speakers natin for this morning. Salamat po sa inyong cooperation sa lahat ng mga teachers ng Dayap Elementary School. And kita-kita po ulit tayo tomorrow for the last day of our virtual seminar on basic education research. Salamat po. Happy lunch po sa lahat. Okay, everybody, happy lunch. Good day. Thank you very much. Thank you po. Thank you. Salamat po ulit. Thank you po.